Επιστρέψαμε. Καλησπέρα παιδιά. Συνεχίζουμε δυνατά, δεύτερη φορά σήμερα. Για πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε το πρωί. Λοιπόν, πάμε την κάμερα πιο μακριά. Πρέπει να μιλήσω στο Walter. Δεν ξέρω σε ποιον όροφο είναι ο Walter. Δεν έχω ιδέα που είσαι, Walter. Μας έδωσες όπλο, cargo hold. Οκ. Σηκώνεις πράμα. Λοιπόν, έχω καθόλου zip parts? Όχι, δεν έχω zip parts εδώ. Βάλω και αυτό μέσα. Δεν θέλω περί το βάρος. Δεν το χρειάζομαι. Δεν το χρειάζομαι. Αυτό πότε το πήρα? Και γιατί ακριβώς δεν είναι στα equipped items? Λοιπόν, εδώ. Καλησπέρα Ιφέιν, καλώς το να. Καλώς ήρθες. Δεν έχω ιδέα πότε το πήρα αυτό. Οκ. Τι έγινε, Σάρα? All right. Out with it. What the hell is the matter with you? You can't be serious. You're going to stand there and pretend you don't know what I'm talking about? It's insulting. Έπαιξες λιγάκι, αλλά κάνω κατάληψα μικρά με το Roblox. My God. You actually don't know why I'm angry. Ugh. Members of Constellation are held to the highest regard, yet you persist on making poor decisions that reflect badly upon us. If you intend to continue this behavior, then maybe we shouldn't be traveling together. I'm not sure there's anything you can say at this point. Γιατί είναι θυμωμένη αυτή? Sorry, but I can't. Well, I suppose I can understand that. Πάμε As για strange as that το... sounds, I suppose that's possible. Look, I realize things out here can be rough, so I'm going to let this go. For now. Αν το ευχαριστιέμαι, λέει Φέιν. Try to be more careful in the future. Otherwise, you'll find yourself traveling alone. Ένα πράγμα θα σου πω. Νωρίτερα το μεσημέρι που έπαιζα με την άλλη χαρακτήρα, έφτασα σε σημείο... Θυμάστε τι είχε πει ο Τζο όταν τερμάτισε το Black Tail, το Requiem? Ότι δάκρυσε στο τέλος. Κάπως έτσι δάκρυσα με το questline της Σάρα από όλους τους ανθρώπους. Γιατί ναι, σε παιχνίδι της Bethesda οι Companion έχουν το δικό τους storyline. Have any new books for me? There you are. Great. Α, και εσύ είσαι θυμωμένος μαζί μου. Ναι, η Φέιν.
Παιδιά, δεν ξέρω γιατί είναι θυμωμένοι μαζί μου. You know, traveling with you has been something else. But the best part is when we're charting course for the next jump. I never feel at home planetside. How about you? Well, how non-committal of you. See, the people I don't get are the ones who never go anywhere. They stay in their own hometown, they just live and die there. There's a whole galaxy full of wonder and things you could never imagine. How can they be satisfied with one tiny sliver of it? There are unfortunates that have little to no choice in anything, and they have my sympathy. But there are so many people that think it's out of reach when it isn't. I think everyone should at least get out once. And go someplace, meet people. Get out of your comfort zone so you can really see that the worlds are more than just little issues and bickering. There's a mess of ugly out there, but my God, there's grandeur too. That helps you understand how this crazy Του place άρεσε, fits πάλι together. καλά. I want to be the code that finds something deep out there. Solomon got us here in a big way. I'd like to discover something that moves people. Makes them feel just a bit of what I feel when I jump systems. Not knowing what's next. Exactly. Και αυτό του Yeah, it's άρεσε. funny, as much as Jacob, Πάμε καλά. my dad, cashes in on the family name. He's got no adventure in him. And I get it. It's dangerous, sometimes scary out there. But that's what exploration is. Going off the map and seeing if there truly be dragons. I couldn't ask for better company. Κάτσε λίγο. Εδώ, αν πάω στο ship και πάω στο crew, λέει πουθενά τι... Δεν λέει πουθενά αν έχουμε... σε τι κατάσταση μάλλον βρίσκεται η σχέση μας μαζί τους. Οκ. Λέει you have reached the maximum number with your current ship command level. Οκ. Τουλάχιστον ξέρουμε να τους βρω αυτούς τους δύο. Νομίζω. I got some choice words to share. Ahoy, Captain. Is mining on the schedule today? You look well. Ωραία, εσύ δεν είσαι θυμωμένη μαζί μου. Πάλι καλά. Εσύ, Hey, what's going on? ούτε εσύ. See ya. Yes? Ούτε εσύ φαίνεσαι Until next θυμωμένη. time. Ωραία, πάλι καλά. Δεν ξέρω γιατί η Σάρα ήταν τόσο θυμωμένη και ο Σαμ. Έλα. Βρε, εγώ γιατί σας το είπα αυτό. Παίξτε να πάρετε το συγκεκριμένο σκάφος, το οποίο είναι φανταστικό. Το μόνο του ελάττωμα μέχρι στιγμής που έχω βρει εγώ είναι ότι δεν μπορείς να παίξεις από την κάμερα πρώτης προσώπου όταν πιλοτάρεις. Είναι πολύ δύσκολο. Έχει μικρή ορατότητα. Και πολύ μικρή ορατότητα για την ακρίβεια. You hold something you have no right to. My people have killed for this. Τι έγινε? I will offer you one chance to hand over the artifact and turn away from this path. Oh, that's not any type of ship I recognize. The fact that you do not know says much. Τι έγινε ρε παιδιά? We are the Starborn, and you are unworthy to possess the artifacts. I do not recall that we asked your permission. Tell us, please. What are the artifacts? What are they for? Did you make them? What gives you more right to them than humanity? Answering your questions is exactly what we cannot allow.
Abandon your thirst for knowledge or drown in it. The more you understand, the more damage you will do. Τι έγινε ρε παιδιά? How could just knowing what you are be dangerous? Our distance from you is the whole point. We interfere now because we must. I'm not liking what I'm seeing on the scans. Energy output from that ship is far above the normal range. If we spin up the grav drive now, we have a chance. Achievement. Να το δοκιμάσω. Να το δοκιμάσω. Δεν έχω προλάβει να κάνω save, γάμο το. We'll get through this. Hold on. I have something I need to discuss with you. What have you got to say? I've never heard of these speculation part of my Paul. brain isn't over. We need to regroup at the lodge immediately. Tell Noel to analyze the data off the ship's sensors. Everyone's going to want to weigh in on this. Agreed, we should Ωραία, not και το delay ένα the του first grab one. θα I'd πηγαίνει like στο to speak missile. to you. Καλά πήγε αυτό. Όχι, δεν μας φταίει τίποτα αυτός. Ωραία Παναγία μου. Μάλλον ήταν μέρος του main quest αυτό. Grav drive spinning down. Be advised, you are entering United Colony space. Please maintain course and prepare to be scanned. Δεν έχω contraband. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Please enjoy your visit to Jemison. Οκ, ευχαριστούμε. The Lodge. Αρχίζει, χοντρένει το πράγμα. Εν τω μεταξύ κάπου διάβασα, οι τύποι από την Bethesda λέγανε ότι έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ από την ταινία του Interstellar, αν θυμάμαι καλά λέγεται. Security here is so Με τον visible. Μάθιου Μακόναχι. I suppose it makes people more comfortable. Most people, anyway. Τώρα κάποιος ήθελε να μου μιλήσει στο σκάφος πριν. Εσύ ήσουνα? Yes? Όχι. All right then. And comfort in the idea that the odds of something killing us here are at an all-time low. How is Neon? Are you okay? Wait, what happened? Who was after you? Take a look at the ship's sensor data. I think everybody needs to see this. All right, I'll start transferring the data over now. Let me just bring it up on here at the table. Attend the Lodge meeting. Is that a prototype? No, that material isn't anything we... What the... Everyone, come take a look at this. That's no faction vessel or Crimson Fleet. Secret military tech, maybe? No United Colonies Admiral approved that starship design.
call themselves the Starboard, demanded we hand over the artifact, like we were children playing with their parents' things. What do people know? Any offshoot groups go by that name? None in any corner of the settled systems I've seen. Maybe a distant human colony finally popping its head up. Another house for Rune. I very much doubt that. We ignoring the obvious here? Here for unknown group who just happens to know about the artifacts. I'm just gonna say it. Intelligent alien life, or extra-dimensional beings. Original creators from the furthest fringes of space. Or beyond even that. Is the metaphor of avenging angels coming down to keep humanity from forbidden knowledge not apt here? Το ισοπαίδωσες, Νόελ. So, we have a lot of theories, but nothing concrete. Except that they're after the artifacts, and they're willing to take them by force. No settled systems lab made these things, and I doubt one of them made that ship either. So, we got some weird extra-dimensional beings that coincidentally decide to build their spacefaring vessels exactly like we do. Not so sure about that. Some glints of shine in the dark. Ready to hand them out as soon as you please. Okay. Add the artifact. I'd like to talk to you. Feel free to help yourself at the bar. I don't When you have drink, a moment, but I I'd feel like like to if I speak did, Curious now would be feeling, a good time knowing for that one. you've seen something that no one else has. That you know something no one else does. Oh, right. I was afraid you were going to bring that up again. Very well. Let's see if I embarrass myself or not. My colleagues, I venture out into the darkness of space once again. Many of Γιατί you βγάζεις have ομιλία. expressed concern. At my age, you say, surely the risks are too great. Surely Sebastian Banks has earned a rest. Nonsense, I say. To go out into the unknown, to brave the possibility of never coming back, to ignite the spark of hope that humanity will find answers out there in the stars, that is all I have ever wanted. If this last expedition is my time, then I say, I have been fortunate. I have been fortunate to leave, surrounded by people who could not be more different from one another, but who share a common purpose. That, dare I say, I am fortunate. My soul has a home it can always come back to. And that was the last thing Sebastian Banks ever said in the lodge before he disappeared. And Constellation has been waiting for him to come home ever since. Κάνε πλάκα αυτός να είναι που μας μιλούσε πριν στο Helix. Not my first time in a hostile negotiation, as you well know. Admittedly, I usually know more about who I'm facing off against. I'm very interested in what Noel can learn from the scans. The technology on that ship was impressive, to say the least. If there's a chance, we could learn enough to duplicate some of it. I got to where I am by taking advantage of opportunities, no matter where I find them. Might as well make the most το καταλαβαίνω of this αυτό. crazy situation. Τι ήθελες να μου μιλήσεις όμως? Remember, you're representing all of us out there. Anyway. Still need to lift another set today. Been dragging. Shoulder stiff. You had a hell of a shake, getting bullied in the void. Starborn sure know how to make an entrance. Ready to head back out there? Εννοείται. I can help you find the artifacts, but I'm afraid she's blind to our new competitor.
No telling the exact number, but they're getting harder to find. Got some equipment, repairs, and upgrades on the making do list. The eye's straining to her limits these days. Double check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Έλα ρε σιγά, πώς κάνεις έτσι? Go to Griffus, go to Tau Ceti 4B. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να μας μιλήσει? Speak with Walter. Πού πήγε ο Walter? Πάνω να φανταστώ. You have returned. A cursory scan indicates that you are in good health. Lately, I find myself spending more and more time here. Business has... I want you to know I was very impressed with your work back on Neon. Για να δούμε. I'm beginning to wonder if there's anything you can't handle. I'd like to test that theory. My Star Yard's been having a little trouble getting our next project off the ground. I need someone capable and decisive to step in and steer it in the right direction. Interested? Love the enthusiasm. I knew there was a reason I picked you to help with this project. It's a new ship. We want to diversify our fleet. Καινούριο πλοίο. I don't know why the people I pay very handsomely to come up with new designs can't seem to get out of the R&D phase. And frankly, I don't care. I just want someone, you, to go there and show them how it's done. Excellent. Μην πεις ότι θα πρέπει να σχεδιάσω εγώ πλοίο τώρα. Θα πέσει γέλιο. They'll all be instructed to listen to you and follow your direction. I expect big things from you, so I'm excited to see what you manage to deliver. I don't believe you'll let me down. Δεν είσαι τόσο σίγουρος, Walter? Το πιάσε. Sorry. Το πιάσε, εντάξει. I was lost in a memory. Μπερέτ, όχι τώρα. Για να δούμε. Spaceport, thank you very much. Bethesda, έχεις κάνει πολύ φοβερή δουλειά με τους φωτισμούς. Για μισό λεπτό ρε παιδιά. Το έχω απορία τώρα. You should inspect your ship for heat leak. Sure, have at it. Shipbuilder. Αν βγάλω αυτό το πιλωτήριο από εδώ. Ωραία. Και βάλω cockpit. Αυτό. Τι αφορά έχει το ένα με το άλλο.
Εγώ δεν βλέπω διαφορά. Ναι. Α, δεν ταιριάζει. Οκ. Γράψε λάθος. Γράψε λάθος. Κάτσε να κάνουμε port. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Λοιπόν. Από εδώ. But I think he would have liked the man I grew into. Take off. Dust off complete. Achieving orbit now. Okay. Και το quest είναι εδώ. Καλά, δεν μην ορκίζεστε κιόλας. Πες μου ότι δεν θα χρειαστεί να σχεδιάσω εγώ πλοίο και ότι θα είναι απλά με ερωτήσεις. Δεν θα τα αντέξω αυτό. Let me know if you have any problems. Walter is quite proud of what his company has accomplished, and for good reason. Δεν μ' αρέσει. Everyone else will follow. I understand. I'm all for new technologies, but your average consumer doesn't need that sort of maneuvering capability. And Mike is saying there are technical reasons your design won't work. Oh, this must be Walter's consultant friend. Please, come join us. We've been waiting for you. Hi there. Hello. It means I'm responsible for making sure our projects are carried through to completion. I'm not the one calling all the shots per se, but I do need to ensure the people making those calls are empowered to do that within the limits the executive set for us. You must be Walter's colleague. Ναι, εγώ είμαι He informed αυτός. me that you'd be taking charge of Project Kepler despite the fact that we have a fully dedicated R&D staff already assigned to it. But that's okay. I'm sure that even though you have virtually no experience with this, you'll do a great job. Well, I hope your enthusiasm counts for something. Anyway, let's Counts get for to it. everything, my darling. We shall see. As you probably know, we're tasked with coming up with Stroud Eklund's next hit starship. But we have budget concerns, market research to finish, and we can't seem to agree on a design. So I guess Walter sent you to resolve these issues. Have at it. Sure, I'm Jules, R&D project lead. Ωραία. I was the one making all the big decisions. I suppose I just coordinate now. You already heard from Frank. He's lead designer on the project, focused on the look and feel of the ships.
There's Ella, another senior designer. She focuses on some of the more technical designs of ships. Went to school with Frank. Mike is our senior engineer responsible for consulting on all the technical bits, the machinery, the computer systems, etc. And then there's Nev. She's here for marketing. It's her job to weigh in and sell this thing to consumers. Okay. Okay, good. So, before we can do anything, we need to resolve the budget issue. We were charged with building the newest, hottest ship on the market, which won't be possible unless we petition the board for more money. So we have 2 new budget proposals. One will allow us to build what I consider to be a very sensible ship, but we'll have to make some tough design cuts. The other will allow us much more flexibility to put whatever we want into the ship. It's what I call the kitchen sink proposal. I don't love it, but it'll be next to impossible to approve. What should we go with? It's more that we can only choose certain design elements at the expense of others. In other words, if we go with something in Mike's design, there's not enough money in the budget for what Ella wants. That's one of the reasons we haven't been able to agree on anything. While it's true we'd be able to afford to put anything and everything into that design, it's just not practical, and the board will put more pressure on us to see that it succeeds. I worry that without constraints, my team will be disincentivized to focus this ship in any given direction. And they'll try to cram in everything but the kitchen sink, hence the name. Who knows what kind of monstrosity we'd create if we tried to incorporate all of our designs. And would something that expensive actually sell? I'd love to, seriously. It would be a huge win for us if we came in under or at that budget. But none of the viable designs for this project can be made for that amount. I've already rejected that budget, so I have to go to the board regardless. And since you're now responsible for the major decisions, which budget proposal we go with falls on you. I was afraid you'd say that. Look, I'm the one who has to go to the board with this proposal, so before I can convince them this is going to be worth it, you're going to need to convince me. Well, I'm all ears because it's going to take a miracle to convince them. Δεν έχω το persuade. Okay. You know, as 50% of the Stroud-Eklund name, that might be enough. Well, there's always room for Εδώ υπογράψτε, κύριε Τροχονόμε. Πω, τι γλυφτράκι που είμαι. I know how this works. If we have all those options, we're just going to eat up the entire budget using them all. Look, I know you're confident with this budget, but I know there's no way I can get it past the board, so if you want it, you're going to need to figure out how to get it done yourself. Έχω 100.000. You don't have that much, do you? Still, that's awfully generous, and if you did have it, I'm sure we could make it work. All right, I don't know how you're going to do it unless you somehow have the authority to approve the kitchen sink budget in the computer yourself, but whatever. Just don't keep us waiting too long, okay? Δεν θα μου δίνεις εμένα τέτοιες ιδέες, γιατί increase the budget, το οποίο είναι από κάτω μας. Everything's so new here. Μας βλέπει κανείς? Μας βλέπει. Τώρα δεν μας βλέπει. Επειδή δεν μας βλέπει. Ωραία, κάτσε να πατήσουμε μία όλα αυτά. Μην τυχόν και
Έχει τίποτα. Problem solved. Έμπαινα και από την άλλη πλευρά. This is going great. Just okay, but if you want to go with the larger budget proposal, then you need to find the money somehow. Wow, how'd you... You know what? I'm not even going to ask right now. Έτσι, μη ρωτάς. Being friends with Mr. Stroud has its advantages, I guess. I'm just happy we can move on. What a wonderful thing that a larger budget was approved out of the blue with no intervention by anyone. How nice. How nice. That's one problem solved. I'll go forward with that budget proposal and we can move on. Next, we need to gather some market data. The best way to do this is to outfit your ship with some sensors and take it through some real-world scenarios so we can make more informed design decisions. Great! Just pick up a mission or two at the mission board and proceed like you normally would. We'll collect the data when you return. If you take on a variety of missions, we can build a ship to handle a variety of scenarios. But if you just fly one mission, we can build a more focused ship. It's up to you. In the meantime, you might also want to talk with the team, get to know them, give feedback on their proposals, etc. Good luck out there. Okay. Κάτσα ξεκινήσω από το ξινό αυτόν. You know, I have designed spacecraft for over 10 years. So, you must have really impressed Walter for him to give you this project. Or maybe it's a bit of nepotism. Never mind that. Perhaps he sees in you what he sees in me. Ah, yes. At least you may be more open to my ideas than my colleagues. Maybe this is a blessing in disguise. Imagine a luxury craft designed for the most discerning of tastes. Every feature designed for comfort and peace of mind. High-end performance, precision engineering, a spacecraft for those who wish to be seen. This will be the most elite personal craft on the market. The ship should be mid-size, spacious but not bulky. We'll want to build it with the highest quality, most expensive modules available. It should feel safe but not threatening. Focus on defensive measures, not aggressive weaponry. Γυναίκα μου θυμίζει που ψάχνουν τον τέλειο άντρα εσύ ρε. Favorite celebrity or Walter himself flying this ship and influencing others to buy as well. I think I understand what you mean. It is not enough to say it's a high-end luxury ship. Who is flying this ship? Where do they go? What is their story? And why do they crave such attention? Oh, ρε με την προσοχή. I will think on Τι είναι this αυτό, and ρε. improve on my proposal. Two words. Conspicuous consumption. Are you familiar with this concept? Of course you do. I'm glad you understand. Imagine someone like Borealis stepping out of one of our shining luxury ships. Everyone would want to look that cool. Not only would I have the chance to work on a dream ship, but that kind of exposure is guaranteed to sell it. Okay. Because I am the lead designer on the project. It is literally my job to design it. It is frustrating because I keep getting pushback. And Jules has this idea that we will make a better product by designing it all together. Since everyone has equal say, it led us to a standstill. It was much easier before. Όχι, δεν θα το ρωτήσουμε αυτό. Well, we're making progress now, I guess. Hi.
Νεφ Παπαδόπουλος. Need something? Oh, you really want to hear my ideas? Διαβάσα σωστά, πρόλαβα να διαβάσω σωστά. I have an idea, but it's not that great. I'm not even a designer or anything. So, I was thinking that we could really use a recreational craft in our fleet. But not like super luxurious like our Adonis pleasure yacht. Something marketed more towards families. Something mom and dad could pack up and take the kids on vacation. You probably think that's stupid, right? I haven't thought of all the details, but I'd imagine lots of passenger space would be a top priority. A mid-sized ship with enough room for one, or maybe even 2 or 3 families to spread out and relax. I don't think it'd need any fancy weapons or scientific equipment, so it should be pretty affordable. Families don't want to spend a fortune, so keeping the cost low will help guarantee plenty of sales. Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται αυτή. I used to go off-world camping with my family when I was a kid. The other families we met always complained their ships weren't quite adequate for family vacations. They never had enough room, and the kids would always fight. I've done some market research, and no ship manufacturer seems to be making ships for things like this. Which means even if the demand is low, we can fill this niche and still sell a lot. Oh, really? Wow, I am... Thank you. I'm really glad I told you about it. Well, if we end up making it, I swear I'll work up Το μεγάλο χάος αν εννοείς στην κορυφή του ουρανοξύστη, ναι. It's interesting. I knew, and I've never done anything like this before coming here. Marketing for ships, specifically, that is. Τα decorations τα κραφτάρεις εσύ. Αν είσαι μέσα στο χώρο του σπιτιού και πατήσεις το scan, σου έχει ένα επιλογή κάτω στο scan, δεν θυμάμαι ποιο κουμπί είναι, για να αρχίσεις να κάνεις crafting. Οπότε ανοίγεις και ξεκινάς, στείνεις τι θέλεις. Έχει από έπιπλα, έχει να φτιάξεις τα workbenches τα διάφορα, έχει γλάστρες, τραπέζια, ό,τι μπορείς να φανταστείς ότι μπορείς να βάλεις σε ένα σπίτι. Yeah, I've only been here for a few months. I did a little marketing for chunks Για before κάθε this, μια but επιλογή, it was really more για τα περισσότερα βασικά, έχει πας στα τραπέζια, πηγαίνοντας δεξιά σου βγάζει δεύτερο τραπέζι, τρίτο, τέταρτο. Έχει σε κάποια έχει μέχρι και 12-13 είδα. Απλά καλό είναι να έχεις τα υλικά, τα resources, έστω και στο πλοίο σου, για να μπορέσεις να τα κάνεις. Take care, okay? Ωραία, μιλήσαμε και με αυτήν. I'm wondering if we need another chef in the kitchen. Then again, I hear Walter brought you in to finally make a decision around here. Good. Just so long as you don't push us to make anything too nutty. I think your decisiveness will put us back on the right track. Speaking of which, I think my plan is ναι, θέλει να έχεις λίγο το νου σου στο κάθε τι καινούριο που σου βγάζει για να το δεις. Και εγώ στην αρχή δεν το είχα δει και λέω λίγες επιλογές έχει ρε γάμο το. It's truth, and we need it. The others believe we need to think big and innovate. Reality is, we just need to do what we do better than anyone else. So I'm thinking, there's loads of fighters. No sense in mucking about with that again. And we've already got one of the best luxury liners in the biz. What I figure is, the cargo running business is booming, and no one's quite built a personal craft like that to serve the working class folk. Nothing fancy, no frills. Just a simple, sturdy, inexpensive ship with cargo room up the wazoo and make it so easy my cousin's little moppet could fly it. Our objective should be to build a huge ship with plenty of cargo room while keeping the costs low. Doesn't need fancy equipment, just the basics. Basic weapons,
Basic defenses, basic scanners. You get the idea. If we go with Πολύ a design basic like idea that, όμως, δεν μ' αρέσει. focus on quality construction, and the ship will practically sell itself. Delete, πώς κάνουμε. Νομίζω το επιλέγεις με το RB, αν είναι όπως, γιατί δεν δοκίμασα να σβήσω στο crafting. Αν είναι όπως είναι στο shield, στο ship building, το μαρκάρεις με το RB αυτό που θες να σβήσεις και με το Χ το σβήνει. Yes, of course. Zhuzh it up, just enough to disappoint me even more when we ultimately end up choosing something ridiculous. Thanks. Hope we didn't scare you off, huh? Δεν μ' αρέσει. Μέχρι στιγμής μόνο το family μου άρεσε. So, you're Walter's friend. I know he chose you to head this project as some sort of favor. Honestly, as senior technical designer, I was hoping to receive that honor, but there's always next time. Regardless, I'm excited to help you out. Do you have any experience building spaceships? Good. We were worried you knew nothing and this would be a complete disaster. As long as you are willing to listen to us, we may still avoid that outcome. Now, I know you've been asked to give feedback on our design proposals. Would you care for a brief synopsis of mine? Of course. But first, let me ask you this. What pilot demographic is currently being underserved by the current starship market? Yes, finally, a kindred spirit operating on my own wavelength. You see, while many ships will operate to that end, few ships are designed with exploration as their primary goal. It is my belief that if we build a ship with that in mind, Strata Clint will dominate that market sector. It's my hope that we can jumpstart a new era of affordable, accessible space exploration fueled by ordinary people like you and me. I'd start with a small ship profile. It won't need much storage or passenger capacity. Then, of course, you would want an advanced grav drive to reach deep space and plenty of energy for extended flights. In order to keep costs down, it likely doesn't need expensive weapon systems or defensive measures. It won't need those where it's going. And of course, high-end scanners and other scientific equipment is a must. Καλή ιδέα. Και αυτήν μ' αρέσει. Thanks. Let me tell you, we would not regret going with my idea. This is a chance to do something that will truly inspire future generations. See you around, I guess. Okay. We're all super glad you're here, right, everyone? Well, we are. Oh, yes, I actually do have a proposal. I wasn't really expecting you to give me feedback, but why not, I guess? I'd like to see us branch out a bit more in the starfighter market. Bounty hunting and mercenary work are both big these days, especially among the hard-blooded free stars. I'm glad you brought that up. No, and yes, there's a lot of work out there that requires a capable fighting ship. But the real success comes from UC military contracts, which we would hope to attract by building a higher-end version of this ship platform for them. Okay, δεν είναι κακή ιδέα. We'd want to give it strong weapons, tough defenses, plus good speed and maneuverability. Most starfighters are fairly small, and the tricky part is keeping costs down with all those fancy modules. You could be right. There's got to be a better way to pitch the idea. I'll give it some more thought. Thanks. Ωραία, τελειώσαμε το optional. Λοιπόν, πού είναι τώρα το terminal? Να το. Θέλει destroy the Crimson Fleet goes to at Ginibu. Transport. Oh.
Ωραία. Και Transport Scientists του Aquila. Φέρε και αυτό. Λοιπόν, βάλε πρώτα αυτό που έχει χρονικό περιθώριο. Undock. I would like a chance to talk to you, if you are able. Captain. Πού είναι το quest? Είναι μπροστά εδώ πάνω. Θα ήθελα περισσότερη ενέργεια. Αχόρταγος, έτσι. Πολύ πήγες. Θα φτάσουμε λίγο πιο γρήγορα. Οκ. Docking procedure is complete. Never would I have imagined to encounter something like these Starborn. Now I feel that rather than having answers, we only have more questions. Yes, by any meaning of the word. Regardless of how impossible they may have seemed before now, I must say that I do not like being threatened by anyone. Ooh. I agree we should keep looking for answers, but clearly we must be cautious. I like clearly, you. These Starborn are connected to the artifacts, which would mean that they are also connected to that temple you found. Did they make these things? Have they appropriated them? This all implies there is something more, something we do not yet understand. You are right, and it would seem that if we do, we may well cross paths with these Starborn again. We will need to be on our guard from now on. They seem to know much about us. Perhaps we can learn about them to make it even. We should return to our search then. There is still so much to do. Okay. Αυτό ήταν, απλά ήρθα μέχρι εδώ, οπότε θεωρεί το παιχνίδι ότι τους έφερα. Όπα, εδώ κάτω είναι. 2 ώρο μόνο. Αφού άντεξες τόσο, καλά είσαι. Εκτός αν δεν πρόλαβες λόγω άλλων συνθηκών. Αφροδίτη, Εγώ έκανα, να σου πω την αλήθεια, και μια βόλτα από τη γη. Όχι, κάτω είναι. Έλα. Α, από εδώ δεν πέφτει. Πήγα στη γη και προσγειώθηκα εκεί που υπολόγιζα ότι είναι κάπου μεταξύ πρώτου ποδιού και Θεσσαλονίκης ένα πράγμα. Βρε και εμένα, τα λατρεύω.
όσο παίζεις θα εξοικειώνεσαι σιγά σιγά, Ζαμπτίν. Και εμένα στην αρχή μου φαινότανε βουνό, ειδικά άμα δεις, ας πούμε, και στο πρώτο stream που κάναμε, που έδειξα τα control, λέω Παναγία μου, πού θα τα θυμάμαι όλα αυτά απ' έξω. Εμένα μου βγάλε παραπάνω Hammer και το ένα μάλιστα ήταν διπλό, μεγάλο, ωραίο. Μήπως τα ξεκλειδώνει όσο παίζεις. Ζαμπτή, μπορείς να τα αλλάξεις. Εγώ άλλαξα το α με το y. Να πηδάει, το έχω βάλει να πηδάει με το α και με το y να είναι το interact. Όχι, δεν θέλω αυτό. Θέλω το τέτοιο. Έλα ρε, πού είναι το bounty που πήρα. Bounty mission. Το πήρα, δεν το πήρα. Έχει την επιδιόρθωση διαστημοπλοίου στο ίδιο κουμπί που έχει το... Ναι. Α, να το. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι, ωραία. Άλλο quest ξεκλείδωσες τώρα, για εδώ. Α, εσύ... Πας δηλαδή για πολύ κάψιμο. Είσαι. See you later. Ωραία. Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να επιστρέψουμε πίσω, έτσι. Έλα εδώ. Κάποιο συγκεκριμένο άνιμε Ζαμπτίν. Οχ. Όσο λίγο θέλω για το level. Ωραία. Πού είναι τώρα το quest? Εδώ. Αν έχει νόημα να εγγραφείς στους Vanguard. Λοιπόν, να γραφτείς. Σου δίνουν μια από τις πιο ωραίες στολές στην αρχή.
Για την αρχή μάλλον που μπορείς να βρεις, εντυπωσιακή και καλή. Έχει πάρα πολύ ωραίο questline με πολύ ωραίο ξυλίκι, καλό ξυλίκι, εντυπωσιακό. Έχει και ένα ωραίο boss fight στο τέλος. Και σου δίνουν σαν ανταπηβή όταν το τελειώσεις η Vanguard τον διαμέρισμα που έλεγε και πριν ο Χάμερ στην κορυφή του ουρανοξύστη. Είναι πάρα πολύ ωραίο questline. Λίγο μεγαλούτσικο, αλλά θα το ευχαριστηθείς. Και ναι, παίρνεις και χωριστά αποστολές πέρα από το questline άμα θες για να βγάλεις κρίμα. Όλα τα factions σου δίνουν, πες το, πέρα από την main αποστολή, δίνουν και αποστολές όπως έκανα τώρα, ας πούμε αυτές τις δύο. I'd like to believe that you can help my team work well with each other. Versatility may not be what certain customers are looking for. So you managed to complete a couple different missions. This will give us lots of data to support building a ship that can tackle a variety of scenarios. Of course, if we build a ship like that, we may need the kitchen sink budget, but we'll see. Thanks for your help. Now we just need to solve our interpersonal issues so we can agree on a design. Easy, right? You seem awfully confident for someone who doesn't know how long we've been dealing with this. I've tried everything I can think of besides some sort of hokey team building exercise. So, what do you think you can do differently? I can't believe I didn't think of that. It's fair. Everyone goes around the table and makes a cut. That way no one feels like they're the only one being asked to compromise. This should drive us towards a more focused design. And since Walter asked you to take the lead on this, I don't have to be the villain here. Ακριβώς. So you're sure about this? Great! Let's get ready to disappoint everyone equally. Ακριβώς I αυτό. thought it was obvious. Until now, that's how it's gone, but no one's relenting. Wait, you didn't mean actual physical fighting, right? Nah. Well, here goes nothing. Okay, everyone. Our friend here, remember, not me, has decided in order Not to me. move forward, we're going to go around the table and everyone is going to give up one major aspect of your design. It's the fairest way to do this, and ultimately, I think it's going to make our collective design choices a lot easier. Who wants to start? Η Φέιν πολύ καλή σκέψη σου, να ξέρεις. I'll go first. Πάρα πολύ καλή. Για αργότερα το σκεφτόμουν εγώ. It'll mean less firepower, but we can still add them afterwards, I suppose. You're looking at me, huh? I guess that means you want me to go. Look, I'll be easy. You know I wasn't looking for anything fancy, but if I've got to make cuts, we can reduce some of the cargo bays. I guess we can cut some of the extra sensors and data collection equipment. As long as this thing can still make it to deep space and back with no problem, I'll be happy. I'd be willing to give up some of the passenger space, maybe. Yeah, that should be okay. Frank? Okay, fine, you win. I'll cut out some of the luxury designs and features. All that gold trim was going to be tacky anyway. Well then, that wasn't so bad. I feel much more confident we can actually build this thing. Εννοείται ότι μπορούμε να το χτίσουμε. This is going great. Just fantastic. Based on the decisions you made, well, I'm not quite sure what kind of ship we're going to end up with, but it should be capable in a variety of situations. It sure will have a lot of stuff to it.
This ship's going to be big, and it's going to have the best components available. I'm sure it'll be very capable of handling any situation thrown at it. This thing is going to be a beast, and I don't know how we're going to make it look halfway presentable. My only other concern comes down to the sticker price and how we're going to actually sell such a monstrosity. But that's marketing's problem now. Poor Nev. I hope not, but it's possible. If the ship sells well enough, the board will have no problem increasing the budget next time. The data you gathered for us will last a while too. And I think I picked up some useful techniques from you to help us work together better. Now that we've addressed all our issues, we can move forward, finalize the design, and get this into production pretty quickly. If you could do us a favor and let Walter know that we're back on track, I'm sure he'll be thrilled. Thanks for your help. Αυτό ήτανε, δεν θα πάρω δώρο ένα SIP. Κρίμα. Είχα ελπίδες. Είχα πολλές ελπίδες. Έχω ωραίο SIP. Δεν χρειάζομαι. Undock. Ωραία. Τώρα που τελειώσαμε και με αυτό. Τι άλλο έχουμε? Πρέπει να πάω πίσω στο Walter. Οκ. Ο οποίος είναι... Βάλε ένα εδώ, βάλε και ένα εδώ να το έχουμε. Πού το? Sure. Everybody likes you, don't they? Do you think he would have liked you? Well, if you listen to your grandpa, Solomon Coe would have given me a good whooping. But I think he would have liked the man too. Επίσης, αυτή η στολή που σου είπα πριν, παίρνεις με το που περνάς το αρχικό τεστ. Ωραία, και ορκίζεσαι, σου δίνουν τη στολή, την πρώτη. Εγώ θα σου πρότεινα αμέσως μετά να συνεχίσεις λίγο το main quest μέχρι να πάρεις το... μέχρι να φτάσεις μάλλον στην Ακύλα, πώς λέγεται, τη δεύτερη πόλη στην ουσία, για να μπορέσεις να μπεις στους Ranger, για να πάρεις το διαστημόπλιο που πετάω τώρα, που είναι το καλύτερο A-Class. Αφού το κάνεις αυτό, μετά μπορείς να γυρίσεις πάλι, να συνεχίσεις το questline από τους Vanguard. Λίγο μετά τη μέση, από όσο θυμάμαι, πας σε ένα πλανήτη όπου σου δίνουν μια πανοπλία Legendary. Legendary στολή, Legendary κράνος, Legendary jetpack, που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και πάρα πολύ καλή για αρχή. Είναι χειρότερη βέβαια από αυτή που μπορείς να πάρεις από το υπόγειο του Lodge, με το glitch που έχει. Γεια σου Μπουλούκο, γεια σου. Αλλά μου αρέσει πολύ περισσότερο εμφανισιακά εκείνη, την οποία τώρα την έχω δώσει στη Σάρα, και η Σάρα την έχει βάλει μόνο μία φορά όταν πήγαμε σε πλανήτη που ήταν αναγκαστικό να φοράς στολή. Αλλιώς δεν τη φοράει. Λοιπόν, Sure, I've got a minute. Και η στολή που λέω στο Lodge είναι αυτή που είπε και ο Thief προχτές κατά τη διάρκεια του stream. Αν κατεβείτε εδώ κάτω, στο Lodge μέσα, κάπου εδώ δεξιά και αριστερή γωνία, όχι, εδώ μέσα, ναι, νάτι. Είναι αυτή εδώ η στολή, την οποία έχει, να το, αν φέρετε τον κέρσορα εδώ πέρα ανάμεσα, σας αφήνει να κάνετε interact με το mannequin. Ναι, όχι α, y. Και μπορούμε να πάρουμε τη στολή, η οποία, όπως βλέπετε στα στατιστικά, είναι πάρα πολύ καλή. Γιατί φορά το κράνος μες στο σπίτι για να το συνηθίζω. Λοιπόν, και ας τα πάρουμε και τα τρία, αφού ήρθαμε μέχρι εδώ. Ωραία, αδειάσαμε το mannequin. Να την κάνουμε και equip. Από 90 δίνει 120 damage reduction αυτό. Εδώ είναι legendary όμως αυτό, το οποίο μας δίνει μείον 15% incoming energy damage, συν 25 corrosive resistance και 4% chance to reflect attacks, δεν πειράζει. Και το κράνος είναι, όχι αυτό, είναι αυτό.
Ωραία. Έχεις 3 main quest, θα πρέπει να κάνω με τα intro διανόου. Ό,τι θέλεις κάνεις, Χάμερ. Όποτε θες θα κάνεις. Δεν σε κυνηγάει κανείς, πίστεψέ με. Και μέχρι στιγμής και στο άλλο playthrough που έχω, δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα το παιχνίδι, το progress που κάνεις από το main quest. Με εξαίρεση ίσως ένα σημείο που νομίζω ότι ένα quest plέον δεν είναι διαθέσιμο, επειδή προχώρησα λίγο τα factions. I'm expecting big things from you with this ship project. Don't let me down. Δεν υπάρχει πιο βολικός χαρακτήρας, Μπουλούκο, να σου πω την αλήθεια. Είναι καθαρά στο πώς βολεύεσαι, πώς παίζεις εσύ μάλλον, με ποιο τρόπο παίζεις εσύ τέτοιου είδους παιχνίδια περισσότερο. RPG εννοώ. Και τι εννοώ με αυτό. Εγώ μου αρέσει πολύ να παίζω πάρα πολύ με sneak, οπότε προσπάθησα να μην το βάλω για να διαφοροποιήσω λίγο τον τρόπο παιχνιδιού μου, αλλά πάλι παίζω με sneak ασυναίσθητα, οπότε άρχισα τώρα να βάζω εκεί πέρα. Γεια σου Δέσποινα, να βάζω skill points. Και όντως το skill 3 του sneak είναι πάρα πολύ ωραίο εδώ πέρα. Έχεις κάνει μερικά side missions, έχεις πάρει ένα ship level 25. Μια χαρά. Καλυμμένος είσαι. Now I'd be happy to make it my new personal ship. Additionally, I want you to have one of the first off the assembly line for all of your hard work. Feel free to pick it up at the Star Yard. Thanks again. Lemer Longsword. Οκ. Το αγόρασες εννοείς Hammer. Α, τζάμπα, εντάξει. Κάτσε, είναι αυτό που έχω κι εγώ ή άλλο. Δεν θυμάμαι και πώς το λένε το δικό μου. Κάτσε. Mass District. Structure. Structure. Εκεί δεν έχει τίποτα. Structure. Πού είναι το διαστημόπλιο μου, ρε? Anyway. Κάτσε τώρα, προς τα εκεί πάω. Εδώ στα chips από το μενού σου βγάζει αυτά που έχεις. Άντε καλό μου φόρτωσε. Εδώ κάτω λες. Εγώ έχω το Star Eagle, το Frontier. Wow, αυτό είναι που μου έδωσε. Και είναι C-Class, δεν μπορώ να το πιλοτάρω. Οκ, γαϊδούρι. Γαϊδούρι όμως. Κινητήρες δείτε παιδιά. Οκ. Ωραία, έχω ένα διαστημόπλιο το οποίο δεν μπορώ να πετάξω. Ναι, Μπουλούκο. Αν δεις όμως είναι C κατηγορία. Εγώ μέχρι Α μπορώ να πετάξω. Οκ. Καλά είμαι Δέσποινα, καλά είμαι. Nice. Very nice. Ξέρεις τι γίνεται, δεν είναι να πάρεις το δίπλωμα που είναι τα skill points. Πρέπει να ανεβάσεις το piloting. Αυτή τη στιγμή είμαι rank 1, έτσι. Όχι, rank κανένα.
Σοβαρά μιλάς, δεν είχα ούτε ένα rank. Και είχα ένα skill point, πήρα level προφανώς. Ναι, Δέσποινα, να πούμε καλησπέρα και στο σοφάκι μας. Ωραία, τώρα πρέπει να καταστρέψω 15 πλοία, διαστημόπλοια μάλλον, για να μπορώ να βάλω το επόμενο level στο rank 2, που μετά, αν θυμάμαι καλά, στο rank 2 σου λέει να καταστρέψει 25. Αν θυμάμαι καλά, 25. Ναι, να μην ξεχνιόμαστε. Για να ξεκλειδώσει στο 3, δεν ξέρω στο 3, δεν το είδα. Το ξεκλείδωσα με την άλλη χαρακτήρα, αλλά δεν το είδα τι ήθελε. Λοιπόν. Εντάξει, το καλό είναι ότι δεν έχει level cap το παιχνίδι, συνεπώς κάποια στιγμή θα φτάσουμε να τα πάρουμε όλα, να είναι μαξαρισμένα όλα στο skill 3. Οπα. Το θέμα είναι πώς θες να ξεκινήσεις να παίζεις, και για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, στην ουσία, σε αυτό που ρωτούσε ο Μπουλούκος πιο πριν, αν θες να παίξεις κυρίως πιστολέρο, αν θες να το παίξεις πιστολέρο, θα αναβαθμίσεις κυρίως το τρί με τα όπλα. Ωραία. Άσχετα το πώς θα ξεκινήσεις, γιατί το πώς ξεκινάς είναι στην ουσία με ποια 3 skill θα ξεκινήσεις. Γι' αυτό λέω δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Τι quest έχουμε τώρα, ρε παιδιά? Αυτό είναι στον Άριον. Να κάνω μια ερώτηση. Further into the unknown. Οκ. Πάμε. Αν θες να παίξεις με sneak, θα πιάσεις το πρώτο tree, που έχει να κάνει με το sneak, με το fitness, με όλα αυτά. Αν θες να είσαι πολύ καλός στο διαστημόπλαιο, θα πιάσεις το τελευταίο. Αν είσαι ψηξερέλης όπως είναι η Δέσποινα, θα πιάσεις το ανάλογο tree. Αν θέλεις λίγο απ' όλα, ανάλογα με τη φάση που είσαι στο progress, ανεβάζεις το κατάλληλο tree. Καλησπέρα πάνω, καλησπέρα. Α, ναι, πρέπει να το κρατήσω πατημένο. Οκ, Helium 3, Deserted Robotics Lab. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν υπάρχει δηλαδή χειρότερα. Όλα χρειάζονται. Πραγματικά όλα χρειάζονται. Είναι καθαρά στο πώς θες να παίξεις, σου λέω. Και εγώ ξεκίνησα, υποτίθεται, ως επηρεασμένος μάλλον από το γεγονός ότι θα έπαιζα στο διάστημα και άρχισα να βάζω στο διαστημόπλαιο με την άλλη χαρακτήρα. Ακριβώς, Δέσποινα, αντιμετώπισα αυτό το πρόβλημα που λέει η Δέσποινα, άρχισα μετά να βάζω στα όπλα, μετά χρειάστηκα sneak, δεν είχα sneak, οπότε, οκ, λέω, πάμε. Εσύ γιατί φοράς, έχω καμιά στόλη να σου δώσω? Έχω, λοιπόν. What did you need? I am happy to help shoulder the load. Λοιπόν, θέλεις πάρε αυτήν, πάρε το Legendary Backpack για να δεις πόσο γενναιόδωρος είμαι, πάρε και αυτό. Λοιπόν, κάνε equip αυτό, equip αυτό και equip αυτό. Ωραία. Μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά σε βλέπω, κοπελιά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα τριγύρω μας? Μια σπηλιά εκεί. Μια σπηλιά εκεί. Fracture από εδώ.
αλουμίνιο τελικά είναι από τα πιο χρήσιμα συστατικά. Europium. Thank you. Helium. I'm taking environmental damage. I can see my house from here. Λοιπόν, μισό. Τι όπλα έχουμε εδώ? Γιατί 205 σφαίρες. 563. Ωραία. Τι άλλο έχουμε εδώ? Modified shot. Αυτό έχει 23 damage, αυτό έχει 13. Λοιπόν, βάλω αυτό, αφού έχουμε περισσότερες σφαίρες. Έλα ρε! Extreme ambient cold. Έλα, άνοιξε lock. Πέθανε όρθιος αυτός. Hopefully these low temperatures do not interfere with our electronics. Οκ. Λοιπόν, φέρτε αυτά, θέλω αυτό. Tracker. Όχι ιδιαίτερα χρήσιμο. Σοβαρά τώρα. Topic coolant, Ναι μωρέ, φέρ' το κι αυτό. Κοπελιά, έρχεσαι? Οπα, μην παράτε ρε. 136 σφαίρες. Εδώ έχουμε 727. Και αυτό. Κάπου είδα άλλον έναν. Του πέτυχα. Headshot έφαγε και πέθανε. Με ενδιαφέρει αυτό τώρα.
Σφαίρες. Εδώ δεν έχει τίποτα άλλο. Zero wire, ναι. Σφαίρες, ναι. Science facility. Οκ. Όχι ψέματα. Ποιο ήτανε? Αυτό ήταν. Κλειδωμένη είναι άστινα προς το παρόν, άμα είναι κλειδωμένη. Terminal on the catwalk. Whether if heights do not bother me. Έπιασε το grenade, δεν σε χάλασε. Και από εδώ κατεβαίνουμε. Εσύ δεν είσαι κλειδωμένη. Ένα χρηματοκιβώτιο βλέπω από πίσω, άρα θα πρέπει να ανοίξουμε αυτήν για να ανοίξουμε μετά και την επόμενη. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι εσύ είσαι εδώ. Όχι, δεν είσαι εδώ. Εσύ είσαι εδώ. Εσύ είσαι εδώ, ας πούμε. Άρα όχι, αυτό δεν ταιριάζει για κάτω. Άρα αυτό είναι εδώ. Ναι, το ένα από τα δύο. Μήπως και το άλλο είναι για εδώ? Όχι. Ωραία. Ωραία. Advanced τώρα. Λοιπόν, αν πούμε ότι αυτό είναι, δεν ταιριάζει γιατί δεν έχεις και το διπλό. Άρα δεν είσαι εσύ για εδώ. Εσύ πας εδώ. Και να φανταστώ ότι είσαι εσύ εδώ και εσύ εδώ, ναι. Σφαίρες, credits, ένα άχρηστο όπλο. Φέρε και αυτό. Ωραία, τώρα έχουμε 100 χιλιάρικα. Πριν τα χρειαζόμασταν για να τους πείσουμε, να τελειώνουμε. Από εδώ είπαμε πάει κάτω. Να δούμε από εδώ τι έχει. Πού πάει. Έχει σφαίρες. Μας κάνεις για τίποτα. Καμιά αφίσα ρε παιδιά. Πάει. Τραύμα pack, σφαίρες, σφαίρες. Από εδώ πάει κάτω. Για να βάλεις μυαλό. Βλέπω τίποτα εδώ, δεν βλέπω τίποτα εδώ. Επιτέλους, ποστεράκι. Tool grip, weapon damage. Οκ. Expert. What now? Ας υποθέσουμε ότι αυτό θα μπει εδώ.
Και ας υποθέσουμε ότι αυτό θα μπει εδώ, άρα μένει άλλο ένα διπλό όπως αυτό. Έχω 7 digipix, έτσι. Έχουμε βάλει αυτό εδώ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό δεν ταιριάζει. Αν θα είναι αυτό εδώ. Και δεν ταιριάζει κανένα άλλο. Yes. Και ξαναμπες. Λοιπόν, αυτό το τετραπλό δεν το βλέπω να μπαίνει πουθενά. Λοιπόν, τα αφήνω γιατί είναι άμμο και δεν έχω όρεξη να κάτσω να σπάσω τα νεύρα μου. Έχει κάτι άλλο εδώ. Αυτός έχει ένα digipick. Ορίστε, έκατσε. Σαν σωστός άνθρωπος. Εσύ έχεις ένα medpack. Λοιπόν, από εδώ ήταν που πηγαίνει κάτω. Εσύ έχεις άλλο digipick. Wow. Takes all this to phrase, is it not? Έλα, τελειώνω με τη φωτιά. Δεν έχω shotgun καλό, έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Ούτε αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. 3,5 χιλιάρικα. Νιά. Λοιπόν, γρήγορη ματιά, δεν βλέπω κάτι εδώ. Όπα, αυτά συνήθως έχουν καλό loot μέσα. Όχι. Μάλλον αυτά τα θέλω. Είναι... Και αυτό το θέλω. Και αυτό το θέλω, αν μπορώ να το κουβαλήσω. Ammo case. Master κλειδαριά για ένα πιστολάκι. Ούτε καν. Λοιπόν, από εδώ δεν πάει πουθενά. Πώς κατεβαίνουμε εκεί που πρέπει να πάμε? Από εδώ? Όχι, από εδώ σίγουρα όχι. Από εδώ? Run forest. Λοιπόν, Ζαμπτίμ, αν πας στα όπλα σου, ωραία, αν δεις κάτω σου λέει ότι με το Y μπορείς να κάνεις κάποιο favorite. Στην ουσία να βάλει αυτή την καρδούλα, όπως και στο Skyrim, που τα βάζεις favorite και τα έχεις με το σταυρό. Λοιπόν, όταν πας λοιπόν πάνω σε ένα όπλο και πατήσεις να το κάνεις favorite, ας πούμε, αυτό εδώ, σου βγάζει το σταυρό
και σε ποια θέση θες να το βάλεις. Αφού το βάλεις εκεί και είσαι έξω και παίζεις, αν πατήσεις το σταυρό προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σου ανοίγει το quick slot, να το πούμε έτσι. Οπότε κατευθείαν τα επιλέγεις από εκεί πέρα μετά. Τώρα τα έχω πολύ μπερδεμένα εδώ. Και industrial workbench, δεν με ενδιαφέρει. Αυτά με ενδιαφέρουν. Από εδώ πάω πάνω. Είναι μάλλον η άλλη πλευρά που μπορούσα να κατέβω. Computer. Master hack, δεν έχουμε. Κάπως πρέπει να κατεβαίνω όμως εγώ κάτω, ρε κοπέλι. Και είπαμε από εδώ δεν είναι. Όχι κι όμως, λέει από εδώ τι είναι. Α, τη φλέσα. Τίποτα ρε, τι thanks. Λαγκάνεις. Ωπ, το artifact. Λοιπόν, όχι, δεν θα κάτσω τώρα να κάνω ένα καφές. Ω, τι είναι αυτός. Μπορώ να σε λουτάρω κάπως. Δεν μπορώ να σε λουτάρω, Εξαϊλώθηκες. Οκ. Ναι, γιατί πλέον δεν τον βγάζει κιόλας. Okay. Ναι, αυτά είναι Mass Effect vibes. Κάτσε να αλλάξω όπλο γιατί δεν έχω πολλές σφαίρες γι' αυτό. Γι' αυτό έχω 150. Γι' αυτό έχουμε bullets. Γι' αυτό είναι με zoom. Ψέματα, και αυτό είναι με zoom. Πρέπει να διευθετήσω λίγο τα όπλα. Από εδώ. Όχι. Όχι, εσύ δεν με ενδιαφέρεις. Unlock expert και είναι ammo crate. Είναι αυτό που κοιτούσα πριν. Πάμε από εδώ. Okay. Και το διαστημόπλοιό μας είναι εκεί κάτω. Το διαστημόπλοιό όμως πρέπει να είναι εκεί. Ναι. Πώς μου αρέσει το low gravity και το jetpack. Ναι, η Φέιν είναι πάρα πολύ καλοδουλεμένο ρε φίλε, δηλαδή μέχρι στιγμής όποιο aspect του παιχνιδιού και αν με φόβιζε πριν την κυκλοφορία του και έλεγα να δω πώς θα το κάνει, ας πούμε, με έχει καθησυχάσει απόλυτα το παιχνίδι.
Το συζητούσα και χθες το βράδυ, απόγευμα προς βράδυ με το Τζο και του λέω το μόνο που μπορώ να πω είναι μπράβο και ευχαριστώ Bethesda. Τίποτα άλλο. Orbital pattern locked in. Λοιπόν, πήγαμε. Set course, jump. Οπα. See ya. This is the Free Store collective vessel. That got a little too exciting back there. My crew wants you to know how much we appreciate the help. Any way we can repay you? Δεν μπορώ να παίξω σε πρώτο πρόσωπο, Ζαμπτιμ, με αυτό το cockpit. Μου φαίνεται πολύ κλειστό, με περιορίζει από πάνω. Done. I can't stay here gabbing all day. Fly safe. Με το πιλωτήριο, ας πούμε, που έχει το βασικό, με αυτό που ξεκινάς, είναι πάρα πολύ βολικό να παίξεις και από μέσα. Εδώ, όπως βλέπεις, δεν βλέπω σχεδόν τίποτα. Είναι κομμένο. Θα ήθελα να λείπει όλο αυτό από πάνω. Λοιπόν, το quest μας είναι εδώ. Προσγειωνόμαστε. Τι εννοείς, Δέσποινα, αν με πιάσαν, ποιοι? Αυτοί οι καινούργοι με την προχωρημένη τεχνολογία, αν εννοείς αυτούς, ακόμα δεν με έπιασαν. Τους συνάντησα μια φορά στον αέρα που τους κατέστρεψα και ένας τώρα την ώρα που πήγαινα να πάρω το artifact που μου την έπεσε και πέθανε. Δεν ξέρω τίποτα. Λοιπόν, έχουμε ένα structure εκεί. Έλα. Ένα structure εκεί. Ένα structure εκεί. Τι quest κάνω? Το further into the unknown. Ωραία, και εδώ low gravity.
Ένα μόουρα λέει. Πάει να σώσει. Μ' αρέσει Ζαμπτή, μ' αρέσει. Εντάξει, το μοναδικό πρόβλημα τώρα που συνειδητοποίησα στη τελευταία αερομαχία που έχει αυτό το διαστημόπλοιο είναι ότι είναι πολύ δυνατό. Μπαίνεις για να σκοπεύσεις, ας πούμε, να του χτυπήσεις τους κινητήρες, για να το ακινητοποιήσεις και να μην καταστρέψεις το σκάφος, να πεις να τους σκοτώσεις και να κρατήσεις το σκάφος. Δεν μπορώ γιατί τους καταστρέφει. Έχει πολύ δυνατά όπλα. Caves like this can be an excellent way to conceal the presence of an illegal operation. I should know. You should know. Okay. Είχε turret. Και άλλα turret. Πολύ πιθανό. Ακούγεται ένα τουρετάκι κάπου. Δεν τους ξεχνάω, η Φέιν. Συμφωνώ, όσο πιο αργά τους φας, τόσο πιο νόστιμη. Να το τουρετ. Φέρε τις σφαίρες. Φέρτα. Εδώ μέσα δεν βλέπω τίποτα σημαντικό. Κάπου έχει τώρα κι άλλο turret. Ποιος έχει στήσει τόσα turret, μην πω καμιά κουβέντα. Να πάω πιο πάνω, λέει. Όπα! Επειδή περιμένω επισκέψεις, σίγουρα θα ξαναεμφανιστείς. Ή όχι. Ένα quantum essence. Και πριν το πήρα αυτό. Έλα. Όπα ρε, άλλαξε πάλι. Λοιπόν, για μισό λεπτό, αυτά τα Quantum Essence τι είναι, για εδώ? Use Quantum Essence 2. Πού το χρησιμοποίησα? Τους έκανα βλακεία. Increase Starborn Power Generation Speed for 60 seconds. Βλακεία έκανα. Οκ. Δεν πειράζει.
Νομίζω από εδώ ότι ήρθα. Ναι, κατεστραμμένο τούρετ βλέπω. Και μετά από εδώ. Ναι, έπεσα από εδώ πάνω. Και μετά από εδώ. Και από εδώ. Να είμαστε. Λοιπόν, το διαστημόπλοιό μου είναι εκεί. Ιουπί! Ακριβώς ήρθα και το πάρκαρα. Λοιπόν, take off. Engines purring. Let's do this. Οκ, αρχίζω να γουστάρω αυτό με τα powers. Το θέμα είναι πρέπει να βρω άλλους 10 ή 9 ναούς. Ούπα, πολύ πήγες. Έλα, ωραία. Αλφα Centauri. Έχουμε στο Grav. Ωραία. Yeah, I'm clear to land. Και θέλω αυτό. Εντάξει, διάβαζα σήμερα και για τον Baldur's Gate ότι κάπου βγήκε ότι μέχρι τον Νοέμβρη θα έχει βγει. Από Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη. Και αγχώνομαι. Need something? I wonder what has happened while we have been away. I have been idle here for a long time. I believe Barrett. How far we've come. It's all becoming so overwhelming. The Starborn, the artifact visions, the music. Is it all worth it? Mateo, are you having a crisis of faith? You? What if the Starborn are right? What if our hunt for the artifacts is a fool's errand, doomed to failure and catastrophe? You think we're doing the wrong thing? We just want answers. Isn't that why we all joined in the first place? The noble quest of discovery? Agreed. We should not abandon our mission when things become difficult.
I'm Ναι, sorry. για το Xbox λέω, Ζαντίμ. Το PlayStation κυκλοφόρησε χθες. Για το Xbox είπαν ότι από Σεπτέμβρη μέχρι Νοέμβρη, κάπου εκεί αναμένει την κυκλοφορία του. But I have a favor to ask. Εσύ favor. Equipment on the eye has reached the span's end. If we're going to find more artifacts further out, we need work done. Got the nods and signs from Sarah and Walter for the materials. Αυτό, και έρχεται και το Forza, έρχεται και το Dark Tide, το Warhammer. Έρχεται και το Lies of P τώρα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή... Won't be going alone. Need more than just the you and I. Asked around. A few constellations are already on their way up. Για achievement και 9 χιλιάρικα. Οκ. Ποιος μένει πίσω δηλαδή? Εσείς γιατί μένετε πίσω? Sarah is the best possible person to be running Constellation at a time like this. Focused, no nonsense, and dedicated. Talk with Barrett. Vasco? Captain Sam, I have been idling and awaiting my next order for some time now. The exploration of an unknown planet can be a major undertaking. By building an outpost, you will be able to construct scanning equipment, resource extractors, and defenses. It is even possible to set up multiple outposts capable of manufacturing, allowing you to build advanced equipment. The scan booster is the most obvious, as it will enable you to detect landmarks and από το demo που έπαιξα, δεν είναι τόσο Souls. Θυμίζει το gameplay του, ο βαθμός δυσκολίας του όμως είναι πιο χαμηλός, πολύ πιο χαμηλός. Πέρα από κάτι mini bosses και τα boss, όλα τα υπόλοιπα μομπάκια ήταν γελία. Σε αντίθεση με τα Souls παιχνίδια, ας πούμε, που είναι λίγο πιο δύσκολο. A planetary scan will reveal the presence of key inorganic resources, although rarer elements will be harder to find without training. And while a scan may detect the presence of life on a planet, you will have to analyze the native plants and animals yourself to know what compounds they produce. The blueprints you need to construct an outpost should already be on your watch. It will automatically connect to any available materials for construction in your ship's cargo. Δεν μπορώ να σε κάνω assign κάπου. Ή μπορώ? I will go wherever I am needed. Outpost δεν έχω. Anyway. Κάτσε εδώ που κάθεσαι. Λοιπόν, και εντωμεταξύ φοβάμαι να κάνω fast travel τώρα στο διαστημόπλοιό μου. Μη μου ξαναπάθει ό,τι έπαθε νωρίτερα που μου βγάζε εχθρικά αεροσκάφη και τσατιζόταν όλοι. Γιατί από ό,τι έχω παρατηρήσει, συνήθως μετά από fast travel το κάνει. Ναι, Ζαμπτίμ, πήγαμε fast travel στο διαστημόπλιο που ήμουνα σε άλλο πλανήτη και έκανα jump για εδώ που είμαι τώρα. Και με το που έκανα το jump και βγήκα την ώρα που με κάναν scan, όλα τα αεροσκάφη γυρίσαν εχθρικά προς τα εμένα.
Δεν το σκέφτηκα εκείνη τώρα να σου πω, Ζαμπτίν. Όχι, γενικά το παιχνίδι, ειδικά αν λάβεις υπόψη ότι είναι Bethesda παιχνίδι, μπορείς να πεις συγκριτικά, ας πούμε, με όλα τα προηγούμενά της ότι δεν έχει πάει. Αναλογικά, έτσι. Δεν μου έχει κρασάρει ακόμα. Ίσως γι' αυτό να ευθύνεται το γεγονός ότι έχω ανοιχτό air condition πάνω από το Series X και το ανεμιστηράκι να σπρώχνει στη βάση του Series X κρύο αέρα. Τα έχω στήσει έτσι, τόσο ώστε αυτή τη στιγμή το πιάνω και είναι παγωμένο. Ίσως να φταίει και αυτό, γιατί όντως το παιχνίδι είναι βαρύ. Και δεν είναι να πεις ότι παίζω λίγο, έτσι. Όπα, όχι αν. Όχι αν board. Board. Captain Sam, it is pleasant to see you. I know. Hey, you mind helping me weld up some of these panels? I miss coming up here. You should visit Vlad more often. Dad, pay attention! Just pick up the welder. Nothing to it. Well, can't win them all, I guess. Okay. Είχε 4, τώρα γιατί γίνανε ένα μόνο. Oh, sorry. Was doing the tally's work in my head. Inventory on the station, next supply run. You color the wrong wires. Station showing red. Nastier than I measured. Figured a few of the parts might be iffy, but this is going to take more than a span. I won't leave you hanging, Vladimir. Cora and I can stay with you until the eye is back to 100%. No need for the martyr's clothes, but I'm happy to have the help. As for you, while we're giving the eye the swords, καλά, στο Series X θα φαίνεται καλύτερα, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και εγώ δεν έχω ακούσει για προβλήματα στο Series S γενικότερα. Τώρα είναι αυτό που είπε και ο Χάουαρντ, ότι το επόμενο τους παιχνίδι και κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπε, το τελευταίο που θα κάνει αυτός θα είναι το Elder Scrolls το επόμενο, το 6. Το οποίο ακόμα είναι μακριά, έτσι. Δυστυχώς. Forgot to check the math on a few equations. The brain's long gone. Forgetfulness. Don't want to worry anyone, but we got more competition. Not Starborn. Για να αλλάξουν μηχανή γραφικών δύσκολο. Θα αναβαθμίσουν προφανώς, αν πάει για την επόμενη γενιά, όπως ισχυρίζονται κάποιοι. Ίσως αναβαθμίσουν τη συγκεκριμένη μηχανή γραφικών, γιατί η Bethesda αυτό κάνει. Reached out through my hand-to-hands to see if we can do an honest swap. He says the rock ain't for sale for any price. Think we're gonna need a crowbar and bag for this one. He's got a reputation for seeing the gold in things, but he's no lab coat. Thinking he knows it's unique, but not why. All the more reason to clutch tightly. Left the life of a jacob once behind myself. I know what I'm asking. But I see a clutch prize not up for the prying any other way. Not sending you lone hook on the job. I won't bear it with you on this one. You two will be foot to foot the whole way, so make sure you're ready. Okay.
Catch a smile out there. Άρα πλέον θα έχω τον Μπάρετ για αυτή την αποστολή. Μικρό το κακό. Κάτσε, έχει κανένα... nice. Δεν είχα έρθει ποτέ εδώ. Οκ. Κανένα τέτοιο ρε παιδί. Αλλά δεν θα το έχει εδώ, σιγά να μην το έχει εδώ. Κάνα workbench. Αλλά τι να το κάνω. Άστο. Λοιπόν, cockpit. I have something for you. Undock. Οκ, και Procyon A. Α, ναι. Βγάλε ένα από εδώ, βάλε ένα εδώ. Που λες αυτή η μηχανή γραφικών του Starfield είναι η μηχανή γραφικών με την οποία έχει βγάλει όλα τα παιχνίδια η Bethesda. Η διαφορά είναι ότι την αναβάθμισε συγκεκριμένα για το Starfield και ό,τι ακολουθήσει. Ας κάνουμε ένα hail. Συμφωνώ, Γραμμινέ, συμφωνώ. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. I have stories about your magnificent ship. The captain does love flatterers. Okay. I'd like to think so. Δεν θα πιάσει. Δεν πιάσει. I'll clear you to talk. Keep yourself out of trouble, or we'll have every hired gun in the cargo bay after you. Okay. Έλα, πάνε 500 μέτρα. Dock. Nice. Που λες, Ραμίνε, πάνω σε αυτό που λες, το ότι ήταν καθαρά θέμα optimization φάνηκε και από το Forza, ας πούμε, και από το Halo που τρέχανε στο Series S, μια χαρά, και από το Starfield τώρα. Είναι καθαρά θέμα optimization. Και η Larian για το Baldur's Gate δεν είπε ότι είχε πρόβλημα για το παιχνίδι αυτό καθεαυτό. Για το split screen, το couch co-op στην ουσία ήταν το θέμα, ότι είχε προβλήματα με το Series S. Και από τα λίγα που μπόρεσα να... Μάλλον από τα λίγα βιντεάκια που καταδέχτηκα να κάτσω να δω στο Baldur's Gate, που προσπάθησα να μην φάω spoilers, ας πούμε, μπορώ να καταλάβω που ενδεχομένως να είναι το πρόβλημα, γιατί όταν παίζεις couch co-op, το παιχνίδι είναι στημένο έτσι που σου επιτρέπει να σπάσεις το group σου και τον κάθε χαρακτήρα να το στείλεις σε διαφορετικό σημείο. Μπορεί να τύχει κάθε χαρακτήρας να μπλέξει σε τελείως διαφορετική μάχη. Που σημαίνει ότι το παιχνίδι και η κονσόλα θα πρέπει να επεξεργαστεί 4 διαφορετικές μάχες ταυτόχρονα. Ίσως αυτό να ήταν το πρόβλημα στο Series S. Well, he calls us some old Earth term. Oh yes, The Rock. He's not selling it. But if you want to hear him laugh in your face personally, go right ahead. Yeah, we'll check with him directly if you don't mind. Go on then. Trade it for it. Some dusty hauling ore from the fringe. Was glad when he left. It's all shakes and muttering. Okay.
Εδώ πάμε. Καλά πάμε. Ωραία. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάω σε ενέδρα. Από εδώ. Okay. It's too cold. My fingers can barely bend. The pinnacle of perfect procurement. The penultimate panopticon of prosperity. Ha ha ha! Καλά, ότι τους πονάει, τους πονάει. Για την Nintendo δεν γίνεται φασαρία ρε εσύ Δραμινέ, γιατί πολύ απλά η Nintendo έχει ένα σκασμό κόσμο από πίσω της, κατάλαβες, δεν μπορούν να πούνε τίποτα. Βασικά δεν την υπολογίζουν κάποιοι, κακώς. Κάτσε να κάνουμε και ένα save, γιατί αυτός που μου φαίνεται ύποπτος. Δεν την υπολογίζουν πολύ κακώς. Και από την άλλη έχει και ένα κοινό που την υποστηρίζει σχεδόν όσο τίποτα άλλο. Μα τους παίρνει το φαΐ από το πιάτο, Ζαμπτίν. We have visitors. Excellent. Now that you've gone to all this trouble to get here, you should make yourself at home. Relax. Kick up your feet on the tables. I don't care they have scorch marks on them anyway. Oh, flattery, huh? My favorite pastime, huh? Between you and me, I do have something very special in the vault. Ah, but my jealous heart knows no bounds. I want to keep it all to myself. Έτσι, Δέσποινα, πες τα. Petrov! It's me! Barrett? You dare show your face in my ship again? Hey, you still sore about that? Engines blow up all the time. Ha! You old son of a space flea! It's good to see you! Hey, old pal. How about a tour of the vault? Let me wallow in my jealousy one more time. Of course! Come with me! I know. Εύκολο ήταν αυτό. Petrov, your whole ship is a testament of splendor. Why do you need a special vault? You know, well, all I can say is that even the greatest collection needs its own private viewing area. Plus, between you and me, there are thieves everywhere. So I spared no expense. Πού είναι παράξενη φαλάκρα κι αυτός. Every door between me and my friends is painful. But that is the price of security, huh? Que sera? Que sera? Just a bit further. This ship and I have been through some adventures, I'll tell you. I once collected salvage from a Deimos Celestial class while it was exploding. The crew was scraping μικρό στο μάτι, έτσι μεγάλες επιδόσεις, πες τα Δραμινέ. And of course there was the time I accidentally steered us into a new scene. Σοβαρά μιλάς Ζαμπτίν, ούτε που το πρόσεξα, γιατί στα παλιά συνήθως όταν κάνω άντρα τον έχω, ξέρεις, σχεδόν ξυρισμένο το κεφάλι. But we were wedged perfectly between their two thrusters and were able to just kind of push them back into the star yard for repairs. Πλάκα, ωραία στολίτσα φοράς εσύ. Σαν το Let's Go Play. Κι άλλη πόρτα. And now, the moment itself. Ah, beautiful, isn't it? The man who sold me this told me that it spoke to him.
that holding it for the first time was like drowning in your own soul. Alas, I've held it several times, and my soul is still breathing, devoid of any such enlightenment. Why, yes, he did. Oh, no. No, no, no. I can't. This one is mine. And it's only fair to warn you. Hands off. I would hate to sour our new friendship by becoming the victim of piracy. We're not pirates, Petrov. We're explorers. Who might do a bit of piracy on the side as a hobby sometimes. Then I suppose it's just a question whether my immeasurable love for my collection and my crew of hired cutthroats is enough to stop you. Go ahead. Make a move for the artifact. Let's see what happens. Would it help if I said we needed it for scientific research? You came Captain, for what is mine. Talk with you for a bit. Let's see you try to take it. I have to talk about the Starborn. Do you have a second? You do, right? Right? How could we not talk about it for the rest of our lives? It could be the dawn of a new era of humanity. Or it could be an elaborate prank or any number of mundane explanations. I didn't detect any localized time distortion, which isn't required for that hypothesis, but... Oh, yeah? Joking. I knew that. Jeez. We just need more data. There has to be a way to draw them out and figure out where they're coming from. It's one of our few facts about them. It seemed very important to them, too. This could be a turning point for humanity, you know? Λίγο υπερβολικός επισκοπάλι Μπάρετ. Μπέρετ μάλλον. Sort of elite military tech, or a gazillionaire with nothing else to do. All we know is that they wanted that artifact badly. Agreed. That is going to require more observations, more encounters with them. And who knows? Maybe we'll never see them again. Τι στοίχημα βάζεις? Ωραία, ναι. Τώρα τι πρέπει να κάνω? Να τους σκοτώσω όλους. Προφανώς. Δεν έχω πολλές ώρες σε αυτό. Οκ. Captain's word is good. Now. Done! Stand down, everyone. Let the nice pirate pass. Ήταν τόσο εύκολο. Αποκλείεται. Get out now. Και νόμιζα ήταν κάτι διαφορετικό, τίποτα καλό. Ό,τι θέλω θα κάνω, δεν μου πεις τι θα κάνω. You're handling this whole captain thing really well, you know. Get out now. Damn pirate. Get what you came for. Από εδώ. Από εδώ. Damn it, Petrov. I was just getting warmed up. Hey, I'm not getting a new one. Take everything you want. Take everything you want, λέει ο άλλος.
Λογικά πάμε από εδώ, από εδώ, από εδώ. So what? We're just going to let you loot the ship? Filthy pirate. We're not gonna forget this. Μπέρετ, έρχεσαι. Μπέρετ, έλα. I've been meaning to thank you for helping me with the Crimson Fleet before. I could have handled it myself, of course, but it's good working with a team. It's good to be part of a team, isn't it? Τώρα το θυμήθηκες εσύ αυτό το Part πράγμα. of something so much bigger than any one of us. So many things can go wrong out there. Working with people you can trust is important. That's why I've been in Constellation so long. It's good to have people who will help out when you're in a jam. Just wait till we get matching shirts and start having official cookie days. They're one of humanity's greatest achievements. Modern medicine, space travel, and cookies. Λίγο υπερβολικό σε βρίσκω, Μπέρετ. Μπάρετ. Τη μία τον λέω Μπάρετ, την άλλη τον λέω Μπέρετ. Speaking of which, your work with Constellation has been impressive. Truly impressive. Just figured I'd mention it, since we haven't had much time to chat before. You know, being a member of Constellation has given me a lot of opportunities, and a fair bit of stress, I'll admit. It's hard to imagine just who I'd be had I never joined up. Δεν άνοιξε ακόμα και το live μέσω Discord. So many things, met so many people. It's mind-boggling how different I would be. And I never would have met Irvin. Or lost him, I suppose. It's not you, Captain. It's just been on my mind. I can't say why. Irvin's been gone for over 20 years. Άντε να δούμε. Strange how memories can pop up when you least expect it. Yeah, don't worry. Logically, I know I should be over it. But I'm not, and it's gotten worse lately. I've ignored my feelings about Irvin's death since it happened. It's time for me to confront it. I'm just fortunate that Constellation has been a supporting home for me since Irvin died. I mean, where else would I get to dodge space pirates and discover new planets? On that note, I think I'd do well to distract myself with a little adventure for a bit. Okay. Ναι, αυτό μου το έβγαλε και με το νωρίτερα με την άλλη χαρακτήρα. Είναι το questline λογικά του Barrett. Θέλω... Όχι, είναι εδώ. Ωραία. Έλα. Σήμερα θα μπαίνω, αλλά προσπάθησα να φτιάξω. Παράλληλα έχω και ένα θεματάκι υγείας. Περαστικά, Δέσποινα. Λοιπόν, weapons. Βάλτε αυτό εκεί για πούλημα μετά. Το ίδιο. Resources. Βάλτε τα όλα μέσα. Θα ξεφορτωνόμαστε βάρος. Okay. Hello. Σύχτηρ με τρόμαξες. Λοιπόν. Ναι. Undock. Όχι, προς τα κάτω είναι. Οπα. Alpha Centauri.
immediate transport to our vessel. Smart Τι decision. έγινε πάλι? Stand by to be boarded and transferred. Μα γιατί? Δεν έκανα κάτι παράνομο. Κανονικά το βγάζει, παιδιά, όταν σας πιάσουν για πρώτη ή για δεύτερη φορά με contraband. Ωραία. Και από εδώ ξεκινάει το questline, το faction ας πούμε, όπου ή θα ξεκινάς να παίζεις σαν undercover πειρατής για να κερδίσεις την εύνοιά τους, και στο τέλος επιλέγεις αν θα πας με τους πειρατές ή αν θα πας με τους κανονικούς, τους αστυνομικούς ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Γεια σου Ρέι, κάντε. Έτσι, να μην με ρωτήσεις. Σχολάσαμε. Information gathering is one of our top priorities around here. I also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Ποιο criminal incident? Huh. You're absolutely right. Well, I'll have my people get right on that. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? United Colonies System Defense. Does Μη that φωνάζεις help ρε you στο figure chat. out exactly what it is we do? Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out a bit, broaden our horizons. UC SysDev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. Εννοείται ότι θες να κάνεις ρε, αφεντικό είσαι. Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. I don't remember asking how you Να στείλω invite, περίμενε. Λοιπόν, sorry παιδιά, τα αφεντικό μίλησε. Λοιπόν, πάμε εδώ. Πάμε εδώ. Invite to a party. Και να ανοίξουμε κιόλας και το stream. Ωραία, να το. Εννοείται γύρισα από τη δουλειά να παίξει Starfield. Τεστ. Καλησπέρα για καλή βράδυ. Καλησπέρα. Τι κάνετε κύριε? Λοιπόν, ποιος μάλακας έφτιαξε αυτό το Starfield? Κάποιος Todd Howard. Τι μαλακίες με τσαμπινάμε να πούμε τώρα εδώ? Πού έμπλεξες? Κάθομαι εγώ και παίζω 30 με 30 FPS αυτό το έσχος. Θα με πνίξεις. Πήγα να προσγειωθώ σε Gas Planet και δεν μπορούσα. Πήγα να προσγειωθώ στο αέριο. Ρε, θα με πνίξεις ρε. Όταν κλάνουν αυτοί δεν είναι στέρεα η κλανιά τους όταν βγαίνει. Έλα, κάψουν πάνω.
Αυτοί μπορεί να την πιάνουν σε μπουκάλι και να το θεωρούν στερεό, ρε φίλε, ξέρω εγώ. Στο Series S δεν παίζεται. Είμαι σίγουρος. Έβαλε πολύ τέχνη το Series S, λέει τι μαλακίες παίζεις. Κάτσε την άλλη Τετάρτη να δεις τι έχει να πάει τη Microsoft εδώ. Την άλλη Τετάρτη, γιατί? Που έχουμε την εκπομπή. Α! So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new mole, huh? Άρα τι να γίνει. Θα το γυρίσω ρε, το κανάλι. Θα το κάνω Atari Ελλάδα. Λοιπόν, αδερφέ, το είπα και νωρίτερα στο stream στα παιδιά. Στο άλλο το playthrough, το offline που κάνω, έκανα το questline της Σάρα. Ωραία, γιατί το προχώρησα τη σχέση μου μαζί της. Φίλε, στο τέλος δάκρυσα. Αυτό που είχες βιώσει και εσύ με το Blacktail. Ναι, ένα τέτοιο πράγμα. Γιατί είναι τόσο πολύ δική πια που νομίζω ότι το γράφουν πλέον και στο βιογραφικό τους. Είμαι ειδικός. Ναι. Για το Series S συγκεκριμένα. Ναι. Είμαι ειδικός. Οκ. This is as far as I go. Take the lift up to Ops. Commander Ikande should be waiting for you. Okay. Εντάξει, πρόσεξες αυτό που σου ρώτησα αν είναι real time. Προσπάθησα ρε φίλε, αλλά δεν πρέπει να είναι real time. Μέρα τώρα πάλι τη νύχτα πάντω στο παιχνίδι. Ναι, δεν έχει ξημερώσει από χτες. Άμα πας σε άλλο πλανήτη θα είναι μέρα. There you are. Excellent. Μήπως το real time ισχύει μόνο στο New Atlantis. Ξέρω εγώ. Μπορείς να πας στο New Atlantis μία. Τώρα όπως βλέπεις είμαι φυλακισμένος και προσπαθώ να φύγω από εδώ. Ρίξε το σαπούνι. Which is precisely why we're taking a more clandestine approach. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Good. I have just the right place for you to start. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works for the Trade Authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. That's right. Okay. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. If I didn't have confidence in your abilities, we wouldn't be having this conversation. Μάλιστα. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Εν τω μεταξύ για το καινούργιο Series S είδες τι έγινε, έτσι. Όχι, δεν είδα. Είναι μικρότερο από το άσπρο. Μικρότερο με μεγαλύτερο χώρο, οκ. Just use your best judgment. Trust your instincts. Πόσο μικρότερο δηλαδή? I wouldn't expect any less. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control.
That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, εμείς λιακάδα είχαμε εδώ πέρα. Good luck. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence and at the conclusion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. You have your orders. Στην Αθήνα πάντως από ό,τι είδα πλημμυρίσαν και εκεί, Hey, excuse me. Ναι, κάτι διάβασα. Και ο ποινιός λέει πάει να ξεχυλήσει. Ο Γκοτζίλα δεν ξέρω πότε θα σκάσει σε αυτή τη χώρα. Και εσύ ο Γκοτζίλα. Πόρτα, θα ανοίξεις? Πώς πρέπει να μιλήσω και με την άλλη? Μόνος και πες έβλεπες. Μάλλον πρέπει να μιλήσω και με την άλλη, Πούντιν. Ζαμπτίν, χαθήκαν ολόκληρα χωριά. Εξαφανίστηκαν από το χάρτη. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Άκυρο, δεν είναι real time, ξημέρωσε στο μυαλό της. Εντάξει. Well, you better. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. Γεια σου, φίλος. Γεια σου, φίλος. Computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. For the sake of the settled systems, Μπες και εσύ στο Include My Audio και πες τη γνώμη σου για το απέσιο Starfield. Was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. Γιατί εγώ την είπα ότι αυτό το χάλι δεν είναι. That's all we're asking. Έλα, καλησπέρα και από μένα. Έστειλα έτοιμα στη Microsoft να κάνω refund το Xbox Series S που το πήρα πριν 2,5 χρόνια. Δεν γίνεται να με κοροϊδεύουν εμένα έτσι. Μιλάμε για ένα τερατούγημα. Ναι, τον 30 FPS δηλαδή. Ναι, πες τα γιατί εδώ νομίζω ότι τα παραλέω. Εγώ το έγραψα σήμερα και στην ομάδα τέλος πάντων σε ένα σχόλιο ότι είναι από τα καλύτερα τριαντάρια που έχω παίξει, αν όχι το καλύτερο, έτσι. Φίλε, πρώτα απ' όλα δεν έχει nausea effect ή κάτι τέτοιο. Είναι πολύ στρωτό. Ναι. Okay. Άνοιξε τώρα η πόρτα, άνοιξε τώρα η πόρτα. Το μόνο που με χάλασε αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, το να μην μπορώ να είμαι με το διαστημόπλιο στον πλανήτη και να κάνω βόλτες. Εννοείς χαμηλό ύψος, ας πούμε. Στο στυλ, ναι, στο στυλ ναι. Του τέτοιου, στο στυλ του No Man's Sky. Το έπαιρνα το διαστημόπλιο και προσγειωνόμουν από γούσταρα, κατάλαβες. Μπορείς να προσγειωθείς όπου γουστάρεις, δεν μπορείς να πετάξεις, ας πούμε, αυτό που λέει ο Τσάκ, χαμηλά εντός της ατμόσφαιρας αυτό, ναι. Και ενδεχομένως να πολεμήσεις. Αυτό και κοιτούσες γύρω-γύρω, θυμάσαι που παίζαμε. Ναι, έλεγα, ναι, έλα αυτό γιατί έχει... όχι φίλε, δεν με χάλασε που το έχουν διαχωρίσει έτσι, δηλαδή ένα κομμάτι το explore στο διάστημα και οι μάχες στο διάστημα και ένα κομμάτι ο πλανήτης και η επιφάνεια, δεν με χάλασε. Ναι, αλλά βάλε ένα χάμπι, κάτι να μπορώ να μετακινηθώ πιο γρήγορα, μην περπατάω. Εντάξει, ίσως να μπορούσαν να το κάνουν. Ένα μικρό
πρόχημα, ρε δεν, παιδί, δεν έχω συναντήσει ακόμα σε όσους πλανήτες έχω προσγειωθεί και στα δύο playthrough, δεν έχω συναντήσει τμήμα του πλανήτη που προσγειώθηκα και να πω ότι και τα 3, 4, 7 σημεία που έχει explorable, να το πω έτσι, είναι μακριά το ένα από το άλλο. Δηλαδή, maximum είναι προσγειώνεσαι και σε μια ακτίνα από 400 έως 1200 μέτρα είναι όλα. Ναι. Σου δίνει δηλαδή κίνητρο να πας τουλάχιστον προς το ένα και η απόσταση δεν είναι απαγορευτική να πεις ότι «OK, θα πάω σε όλα με τα πόδια». Θα τα γυρίσω όλα για να το κάνω 100% τον πλανήτη. Να ξέρω ότι τον τέλειωσα, ας πούμε, αυτόν. Να σκανάρω τι έχει, να πολεμήσω ό,τι έχει, αν έχει. Level 20. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι είχαν οι δημιουργοί του παιχνιδιού, για ποιο λόγο το κάνανε έτσι ή δεν το κάνανε αλλιώς, ή μήπως δεν θέλαν να αντιγράψουν το No Man's Sky ή άλλα τέτοιου είδους, ή δεν γινόταν γιατί είναι τέτοιος ο όγκος που δεν θα μπορούσε να είναι και τόσο free. Λίγο το περιορίζει, δεν το περιορίζει πάρα πολύ, αλλά κατά τα το παιχνίδι να πω ότι ήταν όντως αυτό που περιμέναμε και έχει ξεφύγει και πιο μακριά από αυτό που περιμέναμε. Ίσως είναι ακόμα νωρίς γιατί έχουμε κάνει πολύ λίγες ώρες εμείς. Πάντως δεν είπαν πολλές παραπάνω. Αυτό που είπαν είναι ναι. Έχει μια κεντρική ιστορία που είναι πάρα πολύ ωραία από ό,τι φαίνεται. Φάνταστη, έχει ένα καλό σενάριο. Έχει, μέχρι στιγμής εγώ έχω δει μόνο την πρώτη μεγάλη πόλη που κυκλοφόρησα λίγο και την έψαξα πάνω στην άκρη όσο μπορούσα, τέλος πάντων. Πολλά αντικείμενα, πολλά τζιτζιλιμίτζιλι, πολλοί άνθρωποι, πολλή κίνηση. Νύχτα, μέρα, απόγευμα, μεσημέρι, ουρανός, αυτά, εφέ, έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα. Σε 3-4 πλανήτες που κατέβηκα με τις πρώτες αποστολές. Πάρα πολύ ωραία. Το gunfight είναι πάρα πολύ καλό. Καλύτερο από το Fallout το gunfight. Δεν είναι Call of Duty. Δεν περίμενες να είναι ούτε Halo. Έχει κάποιες μικρές λεπτομέρειες. Καταλαβαίνεις κάπως ότι καμιά φορά πυροβολάς αλλά δεν αντιδράει, ή ο πυροβολισμός δεν είναι τόσο καλός όσο είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ καλό. Ίσως γι' αυτό και δεν το καθυστέρησαν και τόσους μήνες που έγινε για να αλλάξει λίγο το gunfight. Κάθε πλανήτης έχει τη δικιά του βαρύτητα, κάθε πλανήτης έχει το δικό του τρέξιμο που τρέχει ο παίκτης, το άλμα του, το ύψος που πηδάει, το αυτό που κάνει. Νομίζω ότι το έχουν πιάσει από όλες τις πλευρές. Και από αυτά που είδα και από εκτός από το Σάββα που έχω δει και στο YouTube και αυτά, πετάνε οι άλλοι πατάτες μέσα στο σκάφος, το την κάνουνε πράγματα, πηγαίνουν εκείνα δεξιά-αριστερά, κουνιούνται, γίνεται χάμος. Αυτό θα έχει πολύ ψωμί αφού τελειώσει το κεντρικό τέτοιο. Εκεί είναι να προσέξεις τα physics της πατάτας. Πώς βγαίνει από την πόρτα και έφτουνε κάτω οι πατάτες. Είναι πολύ ρεαλιστικό. Σε πολύ καλό σημείο. Έτσι, και ο τρόπος που δείχνει τα ηλιακά συστήματα και το γαλαξία είναι πάρα πολύ ωραίος. Μου κάνει εμένα, μου αρέσει. Λίγο αυτό να του No Man's Sky, αυτό το που μπαίναμε όπως θέλαμε, ό,τι ώρα θέλαμε, με ποιον τρόπο θέλαμε, μέσα στον πλανήτη ανεμοκατεβαίναμε, αυτό ήταν πάρα πολύ δελαστικό, πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να υπήρχε, αλλά μάλλον κάποιος άλλος λόγος είναι που δεν γίνεται. Όχι ρε, ο Χάουαρντ το είπε ότι θέλανε να το διαχωρίσουν, να είναι ένα κομμάτι του exploration στο διάστημα και ένα χωριστό κομμάτι του exploration στον πλανήτη. Αλλά φαντάζομαι τώρα, ρε παιδιά, επειδή είναι παιχνίδι που δεν είναι για ένα χρόνο, θα πάρουν feedback και θα το αναπτύσσουν. Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Εσείς που είστε παλιοί στο game, ξέρετε τέτοιου τύπου παιχνίδια πόσο πολύ αλλάζανε στη διάρκεια των χρόνων.
ξέρεις τι προσθήκες μπορούν να γίνουν, πόσα πράγματα μπορούν να πούνε, πόσα mods άμα τραβήξουν από τους υπολογιστές να περάσουν στις κονσόλες. Αν θα μπουν DLC, ήδη ανακοινώσαν ότι και DLC θα βγάλουν και ότι τα mod θα λειτουργούν και στις κονσόλες. Ωραία. Ότι αφήνουν ξεκλείδωτες τις κονσόλες και για τα mod, να το πω πιο σωστά. Που θα ελέγχουν, ναι, αλλά τα mod περνάνε από την επίσημη Bethesda, έτσι. Τα mod όχι απαραίτητα, γιατί η Bethesda τι έχει καταφέρει να κάνει. Έχει καταφέρει να φτιάξει μια πολύ υπέροχη σχέση με το community της και το εμπιστεύεται. Και το community ξέρει ότι η Bethesda επιτρέπει τα mod, γιατί αν θες το βάζεις. Ο καθένας αν θέλει το βάζει να επηρεάσει το παιχνίδι του. Δεν είναι ότι επειδή βγήκε ένα mod αυτόματα γίνεται εγκατάσταση στο παιχνίδι σου. Αν θες το κατεβάζεις και το χρησιμοποιείς. Το μόνο που έκανε η Bethesda είναι ότι λέει αν χρησιμοποιήσεις έστω και ένα mod δεν θα παίρνεις achievement. Βέβαια, σήμερα διάβαζα ότι ετοιμάζουν mod για να ακυρώσει αυτό το mod της Bethesda που δεν μπορείς μέσω των mod να πάρεις achievement. Καλό και αυτό. Ναι. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η σχέση Bethesda community που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι πραγματικά κάτι μοναδικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, εσείς τα ξέρετε καλύτερα, τα παρακολουθείτε πιο πολλά χρόνια. Εγώ είμαι τέρμα ικανοποιημένος από το παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο θα το ρουφήξω όσο πιο πολύ γίνεται, με πάρα πολλές ώρες, σίγουρα θα πάρω πολλά side quest, σίγουρα, καλά δεν μιλάμε για το κεντρικό, έτσι. Θα δοκιμάσω ίσως και κάποιες δύο παραλλαγές, να πάω με κάποιες άλλες φατριές ή κάτι άλλο, το μέλλον. Θα μείνει και θα παίζεται, όπως κάναμε και πιο παλιά με το Elden Ring για παράδειγμα, που μπαίναμε για να περάσουμε την ώρα μας. Έτσι πιστεύω κάποια στιγμή θα μπαίνουμε κάποιες ώρες για να πάμε σε κάποιους πλανήτες που δεν τους έχουμε πάει ακόμα. Και θα κάνουμε τα δικά μας, ο καθένας με τον δικό τρόπο. You're alive. Krix's ghost can keep waiting. Θεωρείται επιτυχημένο. No tears for the old. Και εσείς τα Got the έτσι. others to worry about. Τα λέμε και αυτά. Ναι. Αλλά 30 FPS. Usually the last guy to get outdrawn. Back at you. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω. Καλό βράδυ σε όλους. Για ένα γεια μπήκα τους ή άλλος. Καλό exploration άπαντες στους 25 εκατομμύρια παίκτες που είναι αυτή τη στιγμή. 30 πώς είναι. Και το παίζουνε. Έτσι, έτσι. Καλή νύχτα. Bye. Καλό βράδυ, Τσάκ. Κάτι μου λέει ότι τώρα στο Lodge θα έχει γίνει χαμός και θα είναι νεκροί όλοι, παιδιά. Ή θα έχει πάρει ο άλλος τα artifacts όλα. Hey, Barrett. Barrett, can you hear me? It's Sam. We're gonna find all those artifacts, okay, Barrett? We'll solve this mystery, I swear. He's gone. Όπου οι Ολλανδοί μας έχουν ξεφτυλίσει την μπάλα, έτσι. Τι εννοείς, Βίρνα? Η Ολλανδία, Ελλάδα. Come on.
Let's get going. There's no changing anything now. I appear to only be seriously damaged instead of critically damaged. Fortunate. The hunter was able to utilize some form of cloaking. He took the members of Constellation by surprise. Noel was able to escape with the artifacts, while the rest of us engaged in hostile maneuvers. The rest was short and violent. That you are likewise relatively undamaged is also preferable to the alternative. It went quickly after you left. Καλό βράδυ, αγορίνα. Άντε, καλή συνέχεια. Thank you. Bye. Bye, παιδιά. Bye, παιδιά. There's a door that leads to the well district. Took you long enough. Noel, she might still be in danger. There's a secret door in the basement. Leads right to the well district. That would have been the safest route for her to run. Secret door στο basement. Okay. Stay back! Oh, thank God. Thank God, thank God, thank God. I still have the artifacts, but where do we take them? Oh, there you are. I wasn't expecting you to run to the eye. You're not getting the artifacts. Yes. Let's see if they can slip from my grasp this time, shall we? Όχι ρε. Λοιπόν, θέλω κάτι βαρύ. Πήγε ρε παιδιά.
Χρειάζομαι κάποιο αυτόματο, μην πω καμιά κουβέντα. Έλα, κάνε reload. Όπου βαράει άσχημα αυτός, ρε. Δεν βοηθάνε τα όπλα που έχω. Δεν βοηθάνε καθόλου. Μένα γιατί μου παράχεις κύριε πόδι, Πρέπει απλά να την κοπανίσω. Spaceport. Εγώ ευχαριστώ, Ζαπτίν. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ωραία, τελειώσανε τα health. Έχω από τα μεγάλα. Έχω... όχι powers ρε, και 2 skill points. Τι να βάλεις τώρα, ό,τι και να βάλεις. Βάλε ένα αυτό που θέλω. Το άλλο κράτα το. Α, ναι, είπαμε να δω αν έχω AIDS, τα μεγάλα, πώς τα λέει. Τραύμα back. Να είναι και καλύτερο το slide. Γεια σου, γεια σου.
Καλώς ήρθες. Έλα να φεύγουμε. Σκόρπιους. Στο Xbox θέλω, στο Xbox παίζω, σε Series X. Okay. Γιατί έφυγες ρε? Άρα χάσαμε τον Μπάρετ. Οκ, κακό αυτό. Χάσαμε έναν κομπάνιο. Δεν ξέρω αν έμενα στο Lodge τι θα γινότανε. You're back. Thank the Blackest Sea that you and Noel are safe. And the artifacts? The lodge. So, we slipped from the Starborn's grasp, but not before taking a stab straight in the heart. Yep. We need to talk locks and bolts. Lodge and the Eye are not secure. Just means he's playing the waiting man's game. He'll be back once we've done all the work of collecting the other pieces. The hunter, he probably found us because we're somewhere obvious. High-populated area, just like how the Starborn found you orbiting Neon the first time. But the fact that they're competing with us to find the artifacts means they can't get them without searching. So we put the artifacts somewhere in the fringe, or on something that can slip from their grasp if they do another strike from the curtain. Okay. Clear from the few encounters we've had that the artifacts are all the Starborn prize. They could come after us, though. Try to find out where we put them. Need to take the risk. The Eye, the equipment in the lodge, not easily moved. Gotta hope whatever is giving the hunter pause applies to the whole. Just need to make another direct hit less the jackpot. Fine idea. Starborn show up, you can burn helium in one spin of the grav drive to anywhere. Here.
Keep the artifacts safe. I guess we'll meet back at the lodge after. You can now build the army lair on your ship or at your outposts. To build the army lair on your ship, go to the new army lair screen inside your ship's cockpit. Okay. Στέλιο, ναι, παίζει άψογα και στις δύο κονσόλες, και στη μικρή και στη μεγάλη. Η διαφορά είναι ότι στο PC, σε PC που το σηκώνουν τουλάχιστον, που είναι φτιαγμένα για το Starfield, αν το βάλεις στο Max, επειδή είδα σχετικό βιντεάκι, είναι φανταστικό, είναι ακόμα πιο όμορφο. Go to your outpost and enter the build mode. There will be a new quest category that contains the army lair. Okay. Άρα... Πάμε στο cockpit γρήγορα. Για να βγούμε από το cockpit. Ωραία. Να πάμε... Army lair screen. Είναι δίπλα στο cargo. Οκ. Okay. You can now move the army lair. Starboard attacks are more likely wherever the army lair is placed. If you choose to keep the artifacts in your inventory, then attacks are more likely everywhere. Οκ. Okay. Πού το έχτισε είναι το θέμα τώρα. Καταρχήν... Έχω πάρει από εδώ. Πού το έχτισες? Δεν έχω εξερευνήσει καθόλου το συγκεκριμένο σκάφος. Δεν έχω ιδέα που μπορεί να... Και έχει κρεβάτι. Από εδώ δεν πάει πουθενά αλλού. Άρα πάμε στο πιο κάτω. Ωραία. Εδώ δεν έχει κάτι. Αυτή η πόρτα δεν ανοίγει. Κάπου έχει να ανέβω και πιο πάνω. Το οποίο ήτανε... Κάπου έχει μια ακόμα σκάλα, ρε παιδιά. Που ανέβαινε πιο πάνω. Πού είναι αυτή η σκάλα? Άτι. Λοιπόν, πιο πίσω δεν έχει να πάμε. Πού το έχει βάλει, αφού το βάλα στο SIP να το κάνω, Navigation Console εδώ. Πού τα έχει βάλει δηλαδή τα artifact, αν θέλω να μπω να τα δω? Μας τρελάνει. Welcome back. Anyway. Undock. Και τώρα έχεις να πάμε... πάλι πίσω στο lodge. Να φανταστώ. Ναι. Okay. Λαρίσου κιόλας, για καλό και για κακό. What now? Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place.
Αυτό το σκηνικό όλο συμβαίνει όταν παίζεις στο Vanguard Quest. Το οποίο εγώ δεν το έχω παίξει με αυτό το χαρακτήρα. Το έχω παίξει με την άλλη χαρακτήρα. Οκ. Δηλαδή αν προχωρήσεις στο main quest, σιγά σιγά χρονικά τα factions, τα quest line τους χάνονται? Ερώτηση. Έλα. Έλα. Πες τα ρε τσάκα ρε, πες τα. Όχι ρε Θάνο, όχι ρε Θάνο. Τι να τερματίζω, σοβαρέψου λίγο. Barrett's belongings have been moved to the lodge basement. Okay. Really isn't the time. I know. Look, we all feel like we've been kicked into the ground a million times over, but I think I have something. I'm serious. If I may, I know our encounter with the hunter is the last thing anyone wants to talk about right now, but he said something that I can't get out of my mind. Unity. Do you remember that? Because he was stopping us, implying that we were getting closer to it. The thing is, I've heard that word before. It's an important concept in Keeper Aquilas's speeches. The priest? Is the Sanctum Universum going to bless our little crusade of discovery? It can't be a coincidence. The Sanctum has always believed that answers are out there in the stars. Look, I know it's the longest of shots and the biggest leap of faith I could ever ask us all to take, but why not talk to him? It's right here in the city, just a block or so from the lodge. Okay. I guess it couldn't hurt. I've heard the Keeper's a pretty insightful guy. Thank you. I know it's not much to go on, but something about this feels right. I'll meet you over there. I really need to talk to you. Soon. We can pay to fix the damages, but, well... Πού είναι η Αντρέγια? I don't got many friends, so I figure I gotta level with you. My past keeps showing up. I should get ahead of it before I get behind it. Hell, this is tougher than I thought it was gonna be. That means a lot. When I turned 18, my dad used one of his many connections to get me my first real job. That, plus the magical co-family name, meant I was shipping freight out of Aquila. If there's a way to take the wonder out of space, it was working for that outfit. Every milligram of helium-3 accounted for. Timetables down to the second, too busy to ever really appreciate anything. Or even look up. That's the way my dad looked at it. On paper, I see your point. But it was rough. So, an opportunity comes by from the boss man. He says, run this job, don't ask questions, and there's a bonus. Hell, I was still just a kid. I jumped on it. I knew I wasn't shipping some dried mangoes, but suddenly, God help me, it was fun. You think? So, more jobs started coming. And everywhere I went, suddenly dangerous people were much better armed. I'd hear about armed conflicts and civilian casualties. Innocent casualties.
And I'd pretend that wasn't me. Maybe I wasn't smuggling weapons, maybe I was carrying something else. As long as I never open the boxes, I can keep pretending. Not directly. And I'd tell myself they'd get guns from someone else. But in my heart, I knew blood was on my hands. Soon the boss man's relying on me, and the pay was nice. We also started partying a lot together. Hard. There are whole weeks that are blank. Never had a lick of trouble. Ολόκληρες εβδομάδες, τι λέει ρε. Till I did. Yeah, but it takes two to tango. To this day, I don't know what I was running that last job. But it was tasty enough, a whole mess of Crimson Fleet jumped me at the rendezvous. Yeah, a sane man would have been scared. But I looked at my pissant trading skiff's dual cannons and shouted, "Oh, this is on!" Yeah, I blew up one of the pirates before they realized that I was out of my gourd. I managed to get them down to 2 left before every system I had was fried. I was done. And that should have been the end. But that's when the Rangers showed up. Yeah, well, I don't flinch from living life on the edge a little. Anyway. And then, dependable and straight as an arrow, Lillian Hart came on the comm, and well, it's like hearing the voice of an angel. The Rangers took them out, no problem. All that's fuzzy, though. See, I passed out. And when I came to, Lillian was there. Seems the Rangers were impressed with me. Offered me a job. Yeah, by all rights, it should have been a prison cell, but Lillian, she saw something in me. And I took the job. And that's it. All my cards are on the table. That's, well, that. But the thing that scares me is Cora. I mean, I gotta tell her someday. Sometimes the way she looks at me, I'm not worthy of that. But to see that look gone... That's easy for you to say. Just so you know, all this is why Lillian is something else. And I know you're right. I need to let her into Cora's life in a big way. I just need to get up the nerve to talk with her. Well, for now, let's do something more cheery. Like getting a root canal. I really need to talk to you. Soon. Πάλι. We need to talk. Right now. Τι έγινε πάλι? Traveling with you. I didn't expect you to be a saint. But the way you've been acting, you are a member of Constellation. You should act like it. I don't know what's going on. Είσαι μερικά επεισόδια πίσω, Sam. But maybe it's not a good idea for Cora and I to be traveling with you. Against my better judgment, I'll bite. What do you have to say for yourself? Hell, it's not like I don't want to forgive you. But that's hardly an excuse, is it? I'm not sure you won't make the same damn mistakes again. So please, just try and keep it together, okay? Ωραία. Things are gonna be rough for a while. Ωραία. I'd say it's been a pleasure, but it really hasn't. Ωραία, δεν είσαι ο active companion εσύ τώρα. Constellation has suffered losses before. Λοιπόν, είπε ότι στο υπόγειο είναι τα πράγματα του Barrett. Κάτσε, πρέπει να το έχει και σαν questline. Όχι. Να το. Το οποίο είναι εδώ.
Semi-automatic, armor piercing. Οκ, φέρ' το. Συν 10 health. Φέρ' το και αυτό. Να έχουμε να το θυμόμαστε. Οκ. Τώρα τι έχει σαν quest? Να μιλήσω σε αφθόνα. Άντε πάμε να κάνουμε και αυτό. Diplomacy would never die. Yes, exactly. It's like when some... Keeper Aquilus, can we have a moment? Oh, Mateo. It's been too long. How are your parents? Your mother still struggling with that azalea garden? No, she figured that out a while ago. Had to adjust the pH levels in the soil. But, Keeper, I didn't come to catch up. Oh. Well, what's on both your minds? Oh. Yeah. How humanity comes together. How we are to love each other, even as our universe becomes even more complex. That's not exactly what we mean. Keeper, when you talk about unity, well, does it mean anything else? Something secret? Perhaps we should talk about this inside. Okay. Head inside. We'll talk more there. Κατά λάθος το πάτησα. Άλλο ήθελα να κάνω. Enough to worry about this is Αλλά... a good first step. It shows self-awareness. It shows being open to compassion, to other points of view. Why do you think you should change? That's your compassion whispering to you. It can be a quiet voice, but well worth listening to. Ultimately, this is a question only you can answer. Are you ready to make a change? A real change? It could have a big effect. Take the time you need. Okay. Εγώ αυτό που ήθελα να κάνω είναι reload αυτό. Πάτησα κατά λάθος το Y και έγινε ό,τι έγινε. Εντάξει. Now that we have a little privacy, why don't you tell me exactly what it is that brought you two here? They're like nothing we've ever seen, Keeper. Gravitational distortion, sub-audio harmonic sequencing, unidentifiable energy fluctuations. I caught half of that. So, these things are unusual? Even in your experience? There have always been mysteries that seem to defy our understanding of the universe. Beyond rational thought. We enter life as an act of someone else's faith in us. There's no way of knowing who we will become, and yet the risk is made anyway. So you've pushed into the unknown, not knowing where it would take you.
and it's brought you here. I think I can. If you're willing to find your way in the dark for a bit longer, I can give you a path to discovering its meaning. There's an old story, far older than the Sanctum Universum, of someone who walked the settled systems and saw every corner of it. This pilgrim claimed he found the true meaning of unity. I always thought of it as just a parable for trying to bring humanity together, but maybe it's more. I'm not sure if he was, but if what you're looking for is connected, then anything might be possible. Ας ακούσουμε την ιστορία. The pilgrim met the founders of the House of Enlightenment and the enigmatic cult of the Varun, and he gave them each a part of the truth. Then he goes to his final resting place to live out the rest of his days in contemplation of infinitum addendum, his addition or contribution to the infinite. But what if the story isn't a metaphor, but a code, a way of finding the pilgrim again, or at least his grave? Yes, something must be there. I just can't put my finger on it. Maybe the answer will become clear when we have more. The House of Enlightenment and Varun have versions of this story. The Enlightened work out of the well here in New Atlantis, helping the poorest citizens find a better life for themselves. Varun worshippers are more enigmatic, but there is a lone zealot that was captured recently for attacking UC ships. I visited her a couple of times. Hopefully, she'll be willing to talk to you as well. I'll stay here with the Keeper. We need to catch up. And I wouldn't mind asking him a few more questions. Ωραία. Άρα έχουμε να μιλήσουμε στη φυλακισμένη των Βαρούν και να πάω στο House of Enlightenment. Οκ. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε εδώ, γιατί έχει πάει 11 και 5 και αρχίζει κάνει πείνα, όπως καταλαβαίνετε. Και θα το συνεχίσουμε αύριο από αυτό το σημείο. Λοιπόν, κάνουμε ένα save. Ωραία. Λοιπόν, παιδάκια, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Πάει καλά, πάει ανατρεπτικά και μου αρέσει μέχρι στιγμή στο story. Οπότε το υπόλοιπο θα το συνεχίσουμε αύριο και θα τα ανακαλύψουμε τα υπόλοιπα αύριο τα μυστήρια. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.